Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal So Far So Happy. Yo soy Ginoski, astróloga y lectora de tarot, acompañándote desde Connecticut, Estados Unidos. Y bueno, hoy comienza la temporada Tauro esta noche, como a las 10 de la noche, de acuerdo a mi tiempo. Pero bueno, antes de entrar en lo que es la temporada Tauro, vamos a seguir observando en vivo el juicio que está sucediendo en este momento de Johnny Depp contra Amber Heard. Bueno, si no lo sabes, este famoso actor demandó a su esposa, a su ex esposa por difamación, porque bueno, básicamente ella escribió un artículo en el 2016 diciendo que bueno, ella era una víctima de abuso doméstico y bueno, a pesar de que no nombró nombres, como dicen por ahí, pues todos saben que ella estuvo casada por más o menos 5 años con Johnny Depp. Entonces, bueno, pues ahí hay algo. Am, Como digo, no se dice el nombre exacto, pero se sabe que fue un ataque en contra de él. Entonces, bueno, él básicamente está denunciándola, pidiendo $50 millones, porque bueno, por todo este escándalo y aparte porque, bueno, fue en un momento bien heated políticamente. Entonces, bueno, Johnny Depp fue como que vetado, prohibido. Entonces, bueno, ahora estamos aquí. Él está demandando y exigiendo pues que se le baje no estos cargos, porque esto es civil, ninguno va a ir a la cárcel, la verdad, pero pues al menos sí se podría limpiar el nombre de él, porque bueno, sí ha quedado bastante mal, aparte ha perdido muchos contratos y bueno, pues aquí está él defendiéndose. Y bueno, vamos a ver, voy aquí a compartir pantalla, chicos, como les conté ayer. Mientras tanto voy a estar haciendo un atrapasueño, un dream catcher. Hasta ayer llegué hasta aquí. Entonces, bueno, hoy voy a seguir mientras observamos aquí juntos este juicio. Y bueno, pues ustedes también alisten su popcorn, su tecito, y si tienen algo que tejer, bueno, también. Es curioso que preciso esta semana como que se alinearon las cosas para que no tuvieran mucho que hacer, porque aquí en mi casa están haciendo unos arreglos. Entonces, bueno, es como que todo está perfecto para disfrutar del show y ya empezó, chicos, ya empezó, ya están aquí dentro del courtroom. Vamos a ver qué está sucediendo, a compartir pantalla. Esta es la juez. Y bueno, ustedes ahí me cuentan en el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario, si necesitan alguna aclaración de lo que yo pueda aclarar. Pues aquí estamos, chicos. Esta mañana testificaron 2 personas más. Bueno, se terminó el testimonio de el jefe de seguridad de Johnny Depp. Y también testificó un ingeniero de sonido que es muy amigo de Johnny Depp y ha trabajado en muchas películas con él. Entonces, bueno, diría yo que ayer fue un mal día para Amber, la verdad, porque se mostraron unas fotos de las heridas, bueno, de las marcas que le había dejado, pues, el Amber cuando, bueno, según obviamente lo que dice él, ¿no? Aquí vamos a probar, pero se supone que ella le pegó y hay unas fotos donde pues Lunch went puedes okay. ver All las right, good. marcas. All right. Your next witness? Continuamos, chicos. Your Honor, we call Mr. John C. Depp. All right. Oh, we have You could stand, Johnny sir. Depp. No, John C. John C. Is that the same? Is that the name of Johnny Depp? Probablemente. Swear or affirm to testify truthfully in this case in the penalty of law. Ay, sí, chicos, va a testificar, ahí está. ¿Quién está en el Team Johnny? ¿Quién está en el Team Johnny? Debo admitir que estoy en el Team Johnny. I'm in Johnny's team. Okay. All right, yes, ma'am. Good afternoon, Mr. Depp. Good afternoon. Can you please tell the jury why you're here today? Yes.
about 6 years ago, misheard, made some quite heinous and disturbing, brought these disturbing criminal acts against me that were not based in any species of truth. It was a complete shock that it just didn't need to go in that direction, as nothing of the kind had ever happened, though the relationship, there were arguments and things of that nature, but never did I myself reach the point of striking misheard in any way, nor have I ever struck any woman in my life. And so at the time, because the news of this, her accusations had sort of permeated the industry and then made its way through media and social media, became quite a global let's say, quote unquote, fact, if you will. And since I knew that there was no truth to it whatsoever, I felt it my responsibility to stand up, not only for myself in that instance, but stand up for my children, who at the time were 14 and 16, and so they were in high school, and I thought it was diabolical that my children would have to go to school and have their friends or people in the school approach them with the infamous People magazine cover with misheard with a dark bruise on her face. And then it just kept it kept multiplying. It just kept getting bigger and bigger. So it was my responsibility, I felt, to not only attempt to clear my name for the sake of, for many reasons, but I wanted to clear my children of this horrid thing that they were having to read about their father, which was untrue. And also, after many years of being in this industry, at the time I'd probably been in the industry 30 plus years, 35 years. Never had any problems, anything like that. And I had met many people over the years, many of the people, and had the opportunity to talk to those people and to even give advice to these people. And I'm not, my goal is the truth. My goal is the truth because it killed me that people that I had spoken with, that I had met with over the years, who I
who maybe were in a not such a great position and they needed advice, and I gave them the best advice I could. All I could think of was that those people would think that I was a fraud and that I had lied to them. And so I had to wait for my opportunity to address the charges, which were criminal charges. And they just weren't true. So I felt the responsibility of clearing the record as the only way that I could get to the point where I could speak has really taken this full 6 years. Wow. And it's been 6 years of trying times. It's very strange when one day you're Cinderella, so to speak, and then in 0.6 seconds you're Quasimodo. And I didn't deserve that, nor did my children, nor did the people who have believed in me for all these years. I didn't want any of those people to believe that I had done them wrong or lied to them or that I was a fraud. I pride myself on honesty. I pride myself on truth. Truth is the only thing I'm interested in. Other lies will get you nowhere, but lies build upon lies and build upon lies. It's too much to cover. I'm obsessed with the truth, and so today is the first opportunity that I've been able to speak about this case in full for the first time. Mr. Depp, how do you feel about the intimate details of your life being aired in this process? As a father, raising kids, when they were very, very little, it was important to me, very important to me, to try to shield my children as much as possible from looking at their father or their mom, for that matter, as novelties. I didn't want my children to experience hordes of paparazzis. So I was always a very private person. So for me to come up here and stand before you, or sit before you all, and spill the truth is quite exposing. It is. And it's unfortunate that it's not only exposing for myself, it's exposing for my family, it's exposing for Miss Heard, it's exposing for, it never had to go in this direction. And so I can't say that I'm embarrassed, because I know that I'm doing the right thing. Now, Mr. Depp, I'd like to turn a bit to your upbringing. We heard a bit from your sister Christy last week, but can you please tell the jury in your own words about your childhood upbringing? I had a very interesting childhood.
one that I thought was normal until a certain age. My mother, I was born in Kentucky, and then we moved, in which we moved around quite a lot when I was a kid. So you were always just, my mom had this, her feet were on fire and she had to move. So we moved constantly. So you were always the new kid. And that wasn't ever particularly pleasant. Then we moved to Florida, South Florida, when I was about 7 or 8. And again, moved several times. But my mother was quite unpredictable. She was very unpredictable. She was she had the ability to be as cruel as anyone can be with all of us. That is to say, my sister Christy and my brother Danny and my sister Debbie, and also my father. So essentially, she was she could become quite violent, and she was quite violent, and she was quite cruel, and though there was physical abuse, certainly, which could be in the form of an ashtray being flung at you, it hits you in the head, or you'd get beat with a high heel shoe or a telephone or whatever's handy. So in our house, we were never exposed to any type of safety or security. The only thing that one could do, really, was to try to stay out of the line of fire. I started to be able to observe, and I could start to see when she was about to head into a situation where she was going to get riled up and somebody was going to get it. Generally, it was me. Mr. Depp, you mentioned that your mother could be cruel. How could she be cruel? Well, the various categories, I suppose, there's physical violence, of course, there's physical abuse, to which she was, that was a constant. That was just a constant, We were all somewhat shell-shocked, even if she just walked past us, you'd sort of shield yourself because you didn't know what was going to happen. Excuse me. And so there was the physical abuse, which was a constant. There was quite a lot of verbal abuse. There was quite a lot of name calling and bullying. Making fun of whatever defect one might have. If my brother wore glasses, so of course he was four eyes, and his teeth were messed up in the front, so he was buck-toothed as well. My sister Christy, which this is such a hideous psychological play. My father's parents were quite
refined. My mother comes from Eastern Kentucky, which is where you grow up in shacks and hollers, you know. And my mother despised my father's parents, and my grandmother's name was Violet, and every now and again you would hear my mother just scream across the house, "Come here, Violet, get in here, Violet." And Christy, my sister, knew very well that that was a deep cut, psychologically, emotionally, but we had to take it. I mean, you just had to take the pain. I was born with a very strange, it was a very rare thing in my eye, as the back of the lens is spherical. Normally, is spherical. So in this eye isn't normal. This eye, I was born with a more conical lens. So my brain never learned to see out of my left eye. And they noticed when I was about 3, 4, that I had a lazy eye, a wandering eye, and she would call me cockeye, one eye, anything she could get to demean, humiliate. I even had to wear an eye patch on my good eye to strengthen my bad eye, so that it would cease to wander. With it was exercising the muscles of the eye, though the brain had never learned to see. So I still, my vision in my left eye is, I'm legally blind in my left eye. But so yeah, the verbal abuse, the psychological abuse was almost worse than the beatings, because the beatings were just physical pain, and the physical pain you learn to deal with, you learn to accept it, you learn to deal with it. But the psychological and emotional abuse, that's what kind of tore us up, I think. What about your father? What was he like? My father was a very kind man. In fact, my father's still alive. He's a very kind man. He's a very quiet man. In fact, he's very shy. Not a confrontational person in any way. And when Betty Sue, my mother, would go off on a tangent toward my father, and of course in front of the kids it was no matter to her. He amazingly remained very, very stoic, and never, as she was rationing him with horrible things, he stood there and just looked at her while she delivered the pain, and he swallowed it. He took it. There was never one moment, never a moment when my father lost control and attacked my mother or hit my mother or even said
even said a bad thing to my mother. The things that I witnessed were, there were a couple of times when it got too far, that I would see I could see his eyes welling up as he was staring at her, saying nothing. And then the most that he would do is he would punch a wall. I once saw him punch a wall and shatter his hand because it wasn't drywall. It was proper concrete and steel wire and rebar and things of that nature. And but still, never touched her, never argued with her. He remained a gentleman. And to me, as a 5-year-old boy, I kept thinking to myself, I kept wondering why does he take it? How does he take this? And why doesn't he leave her? But he didn't, you know. He was able to maintain his calm and his composure. He was able to maintain his relationship with his children. He was a good man. He is a good man. You mentioned that you saw your father punch a wall. How many times did you witness that? I mean, out of, I couldn't count the amount of fights that they had, but I know that I've seen my father strike a wall 2 or 3 times tops. Once when he broke his hand, but yeah, 2-3 times at tops, you know. Was your father ever abusive to you or any of your siblings? No, my father was not an abusive man. At the same time, my father was also, to some degree, at the mercy of Betty Sue, because if he argued with what she wanted done, that would just turn into another barrage of hatred towards him. So I can remember my father coming home from work, and maybe I'd gotten a bad report card, or maybe I'd gotten in trouble at school, or something like that. And my father would arrive home from work, and the first thing she would say was, "John, take him out there. He gets the belt. Give him the belt." And he wanted to know what it was about. So he'd take me out to the garage, and I'll never forget this white, thick leather 1970s era, thick leather white belt that he would take off, and then he would commence to inflict the punishment on me. But interestingly, there was one time when my father, I kept telling him I didn't do this. It was another incident. I kept swearing to him that I did not do what my mom had said that I'd done. But he went through with the punishment anyway. And then, not long after, he found out that I had been telling the truth and that I hadn't done what
Mom had said that I'd done. And he came to me and apologized to me for having gone through with the whipping, you know, the belt. And I have to say, my mom never did that. She couldn't. She knew what she knew. She was raised how she was raised. And I had no power to change what was inside of her, you know. How did your parents' relationship ultimately come to an end, to your understanding? When my father left, I didn't realize that he had left. He left for, I was 15. I had already left school, and I was a musician. I was playing in clubs and such. And he left for work one morning, just like every day, and was packing his car, and then he left. And then hours later, my mom, Betty Sue, came home from work. It was about 3:30 in the afternoon. And she walked in the door and stopped and just looked around like she felt something. And she just, I said, "What's wrong?" She said, "Your daddy's gone." I said, "Well, yeah, I seen him leave for work this morning." She said, No, he's gone, he's gone. And she ran into their bedroom and into their closet, and I followed her, and she opened the door, and there was his rack of clothing and all his belongings were gone. Wow. And she was quite upset. And I took her car and drove to my father's work, and I sat down in front of him at 15, and I said, "Listen, seems as though somebody stole all your clothes out of the closet." And he said, yeah. He said, "I'm done. I can't do it anymore. I can't live it anymore. You're the man. You're the man now." And those words didn't quite sit well with me. I didn't feel like I was ready to hear those words. But that's what I got. Then my mom went into a very, very dark place, a very deep, dark depression, as you can imagine. And one afternoon I woke up, I'd fallen asleep, and I woke up and walked out into the living room, and I saw my mother, very feebly, and like almost, it was like a slow motion crawl. If I could stand up, I could show you just what I saw. Do you mind? Do you No, want you can stand up. Thank you. Sí, muéstrame sus I saw habilidades my actorales. mother, you know, in that mode. So instantly, Buenísimo. I knew that something was dreadfully wrong, and there's drool coming out of her mouth. And as I was about to run and call, the front door busted open, and my uncle and two paramedics came in and threw on the gurney and whisked her out of the house to get her to the hospital to pump her stomach. She had swallowed a multitude of pills to try to take herself out, to try to commit suicide. And when she got out of the hospital, she was a small
firecracker of a woman. She was about 5'2". But when she got out of the hospital, the depression was so deep. She was down to like, she lived on the couch and she weighed about 70 pounds. And that, all that imagery spun into my head at that time, that I thought that was in my head at the time, I thought that was a cowardly way for my father to have left. And I was deeply upset by that. Until my father and I had a conversation years later where I asked him what really happened, how did it happen when I was older. And he told me the story. Your Honor, may we approach? Sure. Wow, chicos, qué historia la de la infancia de Johnny. Bueno, ahí está hablando acerca de Betty, que era su madre que ya murió, que de hecho el día justo después de que ella murió fue el día que Amber Heard filed for divorce, o sea, como que fue y sometió los papeles para el divorcio y bueno, fue ese año 2016 que básicamente el mundo se le vino encima a Johnny Depp, ¿no? O bueno, no sé si antes de eso ya habían muchos problemas, al parecer sí, pero bueno, aquí nos está contando un poquito de su historia cuando era pequeño y bueno, dura esa historia, ¿no? Al menos ser testigo de que tus papás se separen y bueno, después, como nos comentó aquí, que su mamá trató de cometer suicidio, trató de suicidarse por la depresión en la que estaba, pero bueno, ella también era bastante abusiva con su padre y con sus hijos, con su esposo y con sus Mr. hijos. Depp, how did you feel about your father when he left? I would. I was very disappointed in him because I started to believe that his exit was sneaky, cowardly. He didn't. When he said goodbye to me when he left for work that morning, he just said goodbye. Goodbye, Bob. And I went, see you later, Pop. That was it. Until I learned the truth from him. And without getting into what your father told you, how has your impression of your father changed now? Objection, relevance. Your Honor, this is just an understanding of his perception of his family. I'll sustain the objection. Next question. Mr. Depp, what have you learned from your experience in your childhood and observing your father in your childhood? I learned that I was wrong about my first impressions of his exit from the family. Very wrong. And I'll tell you one thing that I learned that was one of the best lessons I believe I've ever learned in my life, ever could learn in my life, was based on my experiences as a child and what I'd seen and experienced. I knew exactly how to raise children. When my girl Vanessa got pregnant, I knew exactly how to raise children, which was to do the opposite of what they did, of what Betty Sue did.
never raise your voice in front of the children, never. Screaming out the word no to them. I never wanted to tell my kids no. I wanted to tell them that I wanted to show them that there were options. You don't have to stick the coat hanger in the electrical socket. You know, saying no is an abrupt thing, but to talk to them and say, if you understand the repercussions of something, then you won't go there. So maybe think about this as opposed to this. Give this some thought, you know. But that will clearly, that could kill you. So I would ease them away from things of that nature with a more of a conversation as opposed to a flat out, don't you ever do that again, and threats and things of that nature. I did not raise my children that way. Nor did Vanessa. We never raised our voices in front of our children, ever. How do you think your experiences with your parents in your childhood affected your approach to your relationship with Miss Heard? En todo, Dios mío. Sorry, one more time. How did your experiences observing your parents as a child affect your approach to your relationship with Miss Heard? Well, in the beginning of my relationship with Miss Heard, there was, from what I recall and what I remember, she was it was as if she was too good to be true. She was attentive, she was loving, she was smart, she was kind, she was funny, she was understanding, we had many things in common, certain blues music and, well, music, literature, things of that nature. So for that year or year and a half, it was amazing. There were a couple of things that, I don't know, stuck in my head that I noticed that I thought might be a little bit of a dilemma. Los red Something. flags. Pero, For example, I worked quite a lot. When I would come home from work, I would come in the house or the hotel, and she would sit me down on the couch and give me a glass of wine and pero take estaba my preocupada boots off, por set them to the side, and sus problemas de alcoholismo, ¿verdad, Amber? I'd never experienced anything like that in my life. I just never thought I just never experienced that before. And it became a regular thing that she did, this kind of routine. And I remember one night I came home from work and I think she was on the phone or something or busy. She was doing something. And so I sat down on the couch and I took my boots off, and suddenly Miss Heard approached with this look on her face and she just said, "What did you just do? What did you do?" So what do you mean? "You took your boots off." I said, "Yeah, yes, I did. You were busy, you know." No, that's my job. That's what I do. You don't do that. I do that. Oh, wow. Okay. All right then.
And then she said, let me get you a glass of wine. And she brought me the glass of wine. But I did take pause, of course, at the fact that she was visibly shaken or upset that I had broken her rules of routine. I thought that strange. And then once you notice something like that, then you start to notice other little tidbits and things that come out. And then within a year and a half, she had become this another person almost. Mr. Depp, we're going to talk about Misheard in a couple minutes, but I'd like to first talk about your career in Hollywood. And so could you please tell the jury how you ended up acting in the first place? I ended up acting by accident. I was a musician, and I'd moved out to Los Angeles with my band when I was 20 years old. And then there were a couple of things that happened in the band where the band split up. And I remember I was filling out job applications, and then Nick, with a friend of mine, and who happens to be, he was an actor, less known then than he is now, Nicolas Cage. Oh, wow. And I was filling out job applications at any, video stores, clothing stores, anything, just to be able to pay the rent. And Nick Cage said, why don't you meet my agent, because I think you're an actor. I think you could be an actor. And I said, look, I'll meet anybody. I'll do anything at this point. And so he sent me to his agent, Eileen Feldman, and I met with her. She sent me to read for a casting director named Annette Benson, who was casting a film called The Nightmare on Elm Street. And they brought me back to read for the director, Wes Craven. And I read for Wes Craven and somehow got the job. But I mean, I was by no means an actor. I didn't have any desire to be an actor. I was a musician. But the fact that these people were going to pay me what I found to be a ludicrous sum of money, which was it was kind of the SAG minimum. It was $1,284 a week, which I'd never seen that kind of dough in my life. Never seen that kind of dope in my life. I suddenly, and then I did some other couple of dumb movies because I still, in my mind, I was a musician, and this was just a way to pay the rent, pay the bills, live. Then suddenly I found myself on that road. I had been placed on that road as an actor, and then one thing led to another, from film to film, and then I was cast in a TV series called 21 Jump Street when I was 22, I believe. Mr. Depp, between the time that you were cast in Nightmare on Elm Street and you were cast in 21 Jump Street, how did you enjoy acting during that time? It was foreign to me. But I didn't have any great ambition to be an actor. I'm a
naturally, normally, I've always been quite a shy person. I've always been quite introverted. And so there was a very strange metamorphosis from being one of four, that is to say, one of four in a band where you have this fraternity or this brotherhood, and you're out there fighting the world together to try to get that record deal or whatever you're looking for. And when I got on this series and my life started to change in various ways, that is to say that people started to, you go into a restaurant and you'd see people whispering and pointing and all that. I was very uncomfortable with it. I was very uncomfortable with it, and I didn't like it. Just because I never wanted to be the lead singer and the guy out front and will get all the attention, and I didn't. So suddenly I was on my own, and I was having to deal with this newfound sort of notoriety, and it was odd. It was very odd, and it was. Yeah, it's a very uncomfortable Como thing. dicen por ahí, Dios le da pan al que no tiene hambre. One can get used to. I'm still not used to it now, and which I'm actually glad that I'm not used to it, because if I were, I don't think I'd be the same person that I am. Mr. Depp, did there come a time when you became passionate about acting? Once I realized that that's the road that I was on, and that any attempt at going back to music would be it would have been. I hated the idea that since the television series had come out and I had been exposed as this character or this actor, I had to realize in my own mind and heart that there was no going back to music, because I didn't want to, I didn't want to use whatever amount of success that I had attained from the TV series and that sort of thing. I didn't want to use that to influence, some career in music. I had far too much respect for music than to just become what they wanted me to become, which was a teen idol or a teeny that sort of thing. I fought that with everything in my being. So once I realized that music was no longer an option, then I began to study at various places. The Loft Studio, which is now long gone, in Los Angeles. I studied with some other teachers, Sandra Seacat. I read all the books that you could read, and all that was great, but you realize that the only way to learn, or the only way to learn how to, it's not act necessarily, the only way to learn how to react and behave, because it's just behavior and it's reaction, was to do it. It's on the job training. It's trial by fire.
So I did my best to work up my own approach towards a character and such. And what were a couple of the first few projects that you worked on where you were really able to implement that approach? I would say I would say that the first film that I had done that I really took where I really felt, okay, I've done the work. I know what I need to do. I would say that where I considered myself an actor, I suppose, was when Oliver Stone cast me in Platoon in 1986. How did you come to be cast in Pirates of the Caribbean? Well, that's many years later, but I had been Disney had offered me a film called Hidalgo when it was about a man and his horse in the desert and stuff, and I read the screenplay, and I just didn't think it was for me. But I wanted to have a meeting with them because at that point I had a 2-year-old, two and a half year old daughter, and so or three, and for 3 years I watched nothing but animated films. Cartoons from Tex Avery to Bugs Bunny to that was all I watched with my little girl, and I received the screenplay for Pirates, and it was that I somehow in my mind I saw this opportunity, like a way to mesh characters like cartoon characters. For example, Wile E. Coyote gets a boulder dropped on his head and he's completely crushed, but they cut to the next scene and he's just got a little bandage on his head. So I started thinking about the parameters that were available to cartoon characters, and if they were available to cartoon characters, and nobody ever asked a question, whether you were 5 or 95, you didn't ask a question. Oh, Wile E. Coyote, of course he's still alive. So I tried to incorporate these kind of ideas into the character of Captain Jack Sparrow, so that I could try to push those parameters and control the sort of suspension of disbelief, to be able to control the characters' actions, words, movements, and put them in a place where the things that he would do or say were so either ludicrous or mainly something that also something the cartoon characters can get away with things we can't. Captain Jack Sparrow can do things that I could never do. He could say things that I could never say. So it was for me a way to stretch the parameters of a character and take a risk in doing that. But if it panned out, I felt I was on a pretty good mission. If it panned out, I thought that it might be a character who would be accepted by
5-year-olds and 45-year-olds and 65-year-olds and 85-year-olds, and in the same way that Bugs Bunny is, You mentioned that, believed. you mentioned that you received the script. When was that? I'm sorry? When did you first receive the script for Pirates of the Caribbean? The first screenplay I received was 2002, I believe. Yeah, 2002. And what did you think of that script when you received it? I thought that it had all the kind of hallmarks of a Disney film. That is to say, a kind of a predictable predictable 3-act structure, and the character of Captain Jack was more. He was more like a swashbuckler type that would kind of swing in shirtless and, be the hero. And I had quite different ideas about the character, so I incorporated my notes into the character and brought that character to life, much to the chagrin of Disney initially. Now, when you say you made changes to the character, how did you do that? Just in preparation, the very same way that I've ever approached any character. You look for a back history. You base it on, it could be anything. Like Edward Scissorhands, for example, was I based on a dog that I'd had and newborn babies. My sister had a couple of new babies, and I watched them, because I thought that Edward would see things from the sort of from a place of innocence, and not knowing exactly what things meant or were, and also that look of a pure, innocent child when they experience something for the first time. Those were the two main ingredients that I thought would serve the character. And with Captain Jack, again, the cartoons, the Pepe Le Pew. It's like making a soup. It's ingredients. It's just ingredients. There's some Pepe Le Pew in there. There's some Keith Richards in there. There's a bit of I figured this is a guy who's been on the sea for the majority of his life. Quite possibly his brains may have been scrambled a bit by the sun. And also I thought that he'd been on the sea for so long that he had his sea legs, but when he got on land, he just didn't have his land legs. So he could never quite stand still. How did the film ultimately turn out in your view? I didn't see it. What? But I believe that the film did pretty well apparently, and they wanted to keep going, making more, and I was fine to do that. There's great freedom in being able to. It's not like you become that person, but if you know that character to the degree that I did, because he was not what the writers wrote, so they really weren't able to write for him. So once you know a character better than the writers, that's when you have to be true to the character and
add your words, add the rewrites. I was, yeah, no, I believed in the character wholeheartedly, and the initially the Disney folks were somewhat upset. Now, you mentioned that the film was, to your understanding, a great success. How did your life change after the first Pirates of the Caribbean movie came out? Though I'd been around for many years already, and people knew who I was and all that. After Pirates 1 came out, there was a completely different. It was a completely different way of life was being sort of. You know, my family and I were being plunged into. That is to say, you know, at our house in Los Angeles, you would have people trying to climb the gates to get into see Captain Jack Sparrow. You would have people trying to bust in the gates dressed as Captain Jack Sparrow. You would have and follow you and your family. So that was the moment when there was no other way but to we had to hire more security guards, and I was certainly worried for my kids' safety. And so then that's when instead of just the one guy, there became several security people, because I wanted to make sure that my kids were safe when they went to school, or when they went to Disneyland, or when they went to the mall or whatever. So yes, more security, and then just getting followed, by hordes of paparazzi and things like that. It's I've had worse jobs, certainly. I can't complain about it, but yeah. After a while, you realize that anonymity has left the building a long time ago. Anonymity's gone, and that's an odd thing to deal with. When you you can't just drive down to the diner and get a cup of coffee or something. It's not possible. It turns into something else altogether. So it's it's acceptance, and of course there's a bit of sacrifice involved. I can't complain about the work that I've been given. I can't complain about any of that. I have no right to. But it does make you have to think very creatively when you've got little kids about how to take them to the park, or to the swings, or to the this or that, or movie, or it becomes a strategic mission, and that's what happened after Pirates. Now, you mentioned your family. Who did your family consist of at that time? Vanessa, Parody, the mother of my children, who we were together for 14, 15 years. Myself, our daughter Lily Rose, and our boy Jack. Now, you mentioned hiring more security. Did you already have a security team at the time that Pirates of the Caribbean came out? Yes, because there'd been more films prior to that. I mean, a number of films prior to that. So
recognized and I was known. So if you wanted to attempt to have any experience that might be normal, you sort of had to have somebody around to get you out of a squirrely situation should it arise. So I had security prior to that for who would travel with myself and my family. But not like, when I was at work, back then I didn't have security at work so much, and not before Pirates. Pirates was really that was the thing that everything, it all turned around. It all just went weird. So how did your security team change after Pirates of the Caribbean came out? Well, like I said, with anything, it become more strategic, and you had to have more guys, more gals, because if Vanessa, for example, she worked in France quite a lot, and if she was in France, and I was in LA with the kiddies, then working, security would basically pick my kids up at school or whatever and bring them home. So that became the routine, driving them to school, bringing them home. So yeah, and then if I went somewhere, it just, the security guards kind of multiplied because you needed to protect your street, your house, your kids. Endless. So after Pirates of the Caribbean, who has been on your security team? Jerry Judge was with me for, oh boy, over 20 years. Jerry Judge we've mentioned it before. It was a year or two ago. Jerry would go on film sets with me. He would do reconnaissance missions, that is to say, he would go to a country before we would go there, make sure all the hotel rooms were all taken care of and such. Or when I went on tour with, say, the Hollywood Vampires, which is a band that I've played with, he would come on the road with me with another security guard. So there was Jerry Judge, there was Malcolm Connolly, who's been with me for 20 years or more, Leonard Damian, Sean Bett, Travis McGivern, Mark Gibbs. I mean, there are a few. Are all of these security personnel still with you today? Jerry has gone on to somewhere else. Jerry passed away from cancer, so Jerry made his exit. But the majority of those, I believe all of those fellows are still with me, yes. When did Mr. Judge pass away? I believe it was two years ago, roughly. Maybe a little less than 2 years ago. Now I'd like to go through a couple of the names that you just mentioned. What is Malcolm Conley's purview in the realm of your security team? What is his role? Exactly, yes. Well, now that Jerry and Malcolm had worked together for a very long time,
So I'd met Malcolm through Jerry. After Jerry's passing, Malcolm obviously took over for Jerry, and so he took on extra responsibilities. He would have to make sure that there was someone on the ground wherever we were going that had done their recon, the reconnaissance, and to make sure that everything was set up by the time we got there, and that it would be a straight shot into the hotel without a gaggle of paparazzi. You didn't have to walk through 50 screaming, hollering photographers. So you'd go in through a garage door and through a slippery kitchen, and you were taken to your room where you stayed. When did Malcolm Conley join your team? Malcolm had joined. Jerry brought him on, so Malcolm has been with me for over 20 years now. And in those 20 years, how often have you physically been present with Malcolm? With Malcolm? Yes. Endless, countless, all over the world. Everywhere. Los Angeles, Japan, Serbia, films, tour. Malcolm was my, he when we were on the Vampires tour in Europe, throughout Europe, and Malcolm was on the bus with me. We lived on the bus together, basically. How often is Malcolm in LA with you? It depends if there's or if there was a larger premiere, where where it had to be worked out so that it didn't turn into a chaotic. Ahora entiendo por qué Amber no lo deja hablar. Between people there are these barriers. And, Sí se toma su tiempo para explicarse, sometimes the professional pero photographers or the professional autograph people will surge forward, and in the front rows of behind these barriers, you have little kids and older women and older men, and so when the professionals would surge forward, these people would start getting kind of crushed against this metal deterrent, and that was the most worrisome thing when you're at a premiere and there are thousands and thousands of people there, and I've always called it running the gauntlet. Essentially, what it is that people are there to say hi and to support the film or the cast or whatever. So I've always gone out and signed for those people. I've always gone out and signed for all or as many as I possibly could. I mean, to the point of sometimes Jerry Judge would literally pick me up off the ground, make me stop signing, take me away. take me away. So, yeah, it was those kind of things. Again, you don't really get used to that, So
I forget what the original part of your question was. I got lost in the gauntlet. I'll move Ah, on. What about Sean Bet? How long todos is You wanna go ahead and take a embobados break now? escuchando. That'd be okay for That's afternoon. Aquí, fine. ah, Why don't we go Johnny. ahead and do that? Ladies and gentlemen, we'll go ahead and take our afternoon break. Please do, Hasta la we'll take 15 misma, minutes. pues. Do not discuss the case and do not do any outside research, okay? Thank you. Okay. Wow. Stay there for a minute. Bueno, entretenido sí ha estado. Entretenido sí ha estado. Ay, hola. I'm so sorry. I don't know how long your comment has been here. Sir, just a London, reminder, since you you're on the was witness stand now, has you cannot your discuss your testimony with anybody to include your attorneys, okay? has your All day right. been Let's like? come back. Thank you I for guess we can come asking back if at you're still here. 3:35. Is that okay for everybody? Okay. Good. It's a Thank you. great day, actually. It's a great day. It's so interesting how everything lined up today and this week in general to be able to be here listening to Johnny's testifying. So I like them. They're doing some fixing in my house today, and so I would say I have a pretty free week this week. So great on time to be able to watch this trial. And I didn't know Johnny Depp was gonna come so soon. I honestly thought they were gonna, I don't know, later on. But it's happening, so I'm glad. And who knows for how long he's gonna be testifying, probably till the end of the day. So I am glad. And let's see how it goes out tomorrow. It's so interesting how today Taurus season begins, and Johnny Depp has Taurus in his 10th house. So he's very visible. I think these things are crazy how like astrology can really tell, because the 10th house is like the most public house, is the house that everybody sees about you. And so just that today the sun is entering Taurus is just such a great energy, I feel, because it's like the time where he's most available to be seen, uh or just in general. The destiny just wants Johnny Depp to be visible when Taurus season comes by. So yeah, that's fun. I'm making a drink catcher, um because I can't just listen to it and not do anything. I have to be moving my hands. So I was like, what a great time to do another drink catcher of mine. Because if you're new here, no, probably I don't think I ever in this live stream I've ever talked about my drink catcher making. I love weaving drink catchers. Is like it's a hobby, and I do it quite often. But it's been a while since I do one, because when I do it, I just want to do it in the right mind. You know, you gotta do it when you're relaxed, when you're having a good time, because otherwise they're not as powerful. You know, so that's what I'm doing today. I put some beads on it. Oh, let me see if I can. Some beads. And then I will be waving this until it's finished. Let's see how long does it take. And that one over there, that one. I need to finish this big one because it's not finished yet. It's not finished. It's missing the feathers. It's missing the feathers and in beads. I love to put beads on them. This one doesn't have beads on the net, but it will have beads on down, you know, like where the feathers are supposed to be. So yeah. I love dream catchers. I have so many in my house. Like I have one right above myself. I have a bunch just hanging. Yeah,
and we're just hanging. We're just hanging today. Of course, at 5 p.m. Once the trial is so over for today, I'll be diving into the astrology of the season for the TAURO season. So yeah, guys, it's just let me know how you guys doing. Déjenme saber, chicos. You speak Spanish, you speak English, you speak Spanglish. Do you need any clarification? Do you have any comments? ¿Tienen algún comentario acerca de lo que está sucediendo en este momento con Johnny y Amber Heard? Déjenme saber desde dónde me escuchan. Que los trajo hasta este lugar, mejor dicho. Aquí estamos, chicos, aquí estamos. Y como digo, si necesitan algún comentario, si de pronto quieren alguna traducción o algo, no duden en preguntarme, por eso estoy aquí con ustedes. Y bueno, pues para disfrutar de esto, porque no sé, no se da todos los días, no todos los días puedes escuchar a Johnny Depp. No, o sea, realmente, bueno, yo nunca me he visto una entrevista de Johnny Depp, la verdad, o sea, porque no soy la más de seguir, pareciera, ¿no? Pero no soy la más seguidora de celebrities, pero bueno, este caso sí es interesante porque, pues, bueno, primero que todo, ver a la gente en corte es algo muy interesante porque en la corte te sacan los trapitos al sol, o sea, like, there is no escaping, they're gonna know your life. Entonces, sí, es interesante ver a cualquier persona, o sea, quien sea, así no sea famoso, es súper curioso cuando te ponen ahí on trial, porque como digo, pues te sacan todo, te sacan todo. Ay, Dios. Ay, voy a aprovechar para arreglar aquí algo con mi micrófono que no había podido. Bueno, pero sí, no todos los días tenemos la oportunidad de escuchar a Johnny Depp hablando de su vida, de su intimidad, de su vida privada, de su vida en familia, de su experiencia como actor. O sea, wow, me pareció súper curioso lo que comentó acerca de que él realmente no estaba buscando ser actor. Llegó a la actuación por accidente, nada más y nada menos que su amigo. Ay, se me olvidó, como Nicolas Cage, lo vio el talento en él, ¿no? Dijo que él era un actor y sí, la verdad, un actor reconoce a otro actor y bueno, ya de ahí pues le empezó a ir bien, ¿no? Le empezó a ir bien en las películas y bueno, se dio cuenta que por ahí era el camino, al menos para hacer dinero. Lo más curioso es que él sigue siendo un músico, o sea, no sé exactamente cuándo fue que regresó a la música, pero lo sigue haciendo. Entonces, pues me parece muy bonito porque es curioso, yo no sé, debe ser porque yo, yo sueño con ser cantante y también he intentado ser actriz, o sea, a mí todo lo que es el arte me encanta y bueno, también tengo talento, pero es de esas cosas que no, bueno, es que diría yo que, bueno, este camino es difícil, ¿no? Es difícil y más si no estás dispuesto a hacer ciertas cosas, pero bueno, en el caso de él, sí, él como que sintió que tuvo que dejar la música, ¿cierto? Y de pronto no fue lo mejor, y en parte como que era eso de, actuar, pero, imagínate todo lo que le ha traído la actuación. Entonces, no sé, me pareció muy curioso eso, porque eso sí, artista sí, o sea, tú puedes decir lo que quieras de Johnny Depp, pero buen actor sí es, buen artista, o sea, es un artista, no es como que nació para ser artista, le encanta pintar, le encanta la música, es muy buen actor, entonces,
Me encanta escuchar como un poquito de las historias, el detrás de cámaras de lo que es la vida de un actor y cómo llegan a ser actores o músicos también, porque como les digo, es algo que siempre me ha llamado la atención. Y bueno, aunque he tenido mis experiencias, la verdad, sí he tenido mis experiencias y por eso sé que lo puedo hacer. Sé que puedo actuar, sé que puedo cantar, pero no todos llegamos a ese nivel, ¿no? O sea, la verdad es que son pocos. Y bueno, Johnny Depp es de otra época, la verdad, o sea, como que, bueno, ya tiene 57 años, ¿cierto? No es ningún jovencito. Aunque bueno, estaba casado con una jovencita y bueno, no le fue muy bien. Y es curioso porque, bueno, ahora escuchándolo, on trial, ¿cierto? Y es curioso porque como que, como que sí se demora un poco en hablar, como en soltar lo que tiene que decir. Y bueno, una de las cosas que se habla mucho, al menos, lo testificó la terapeuta de pareja, bueno, ella testificó que Amber no lo dejaba hablar, que él trataba de hablar, pero ella siempre terminaba hablando por encima de él, interrumpiéndolo, o sea, ella es como más verbal, más directa, más fuerte, en cambio él, y eso sí, pues al menos lo puedo ver, es una persona como muy introvertida, se toma su tiempo, como que, ¿cierto? No va con afanes, no tiene como ese que bueno, obviamente no he escuchado a Amber, o sea, yo no conozco nada de esta chica, la verdad, la única razón por la que sé de ella es por este escándalo. Y bueno, en parte creo que por eso es que lo hizo, no, porque, no sé, a menos de que, sean pues, que estén muy pendientes de las películas de Hollywood, pues, no sé, ella no la he visto mucho, y es curioso porque cuando la he visto no la reconozco. O sea, como que por ahí cuando dijeron: "No, ella es la chica de Aquaman", y yo: "¿Cuál?". Y llega: pues la hermana, oh, ella". Es como que ni se me quedaba como el rostro de ella, no sé. Entonces, lo digo porque me parece curioso y que es algo que siento que ella trae, es que como que pasa desapercibida, ¿no? O sea, no sé, díganme ustedes, chicos, si es diferente, pero me da la sensación de que a diferencia de Johnny Depp, ¿cierto? Que Johnny Depp puede ser como más tranquilo, ¿cierto? Como más introspectivo, pero como que llama la atención, ¿no? Es como, o bueno, obviamente, pues ya es un actor pues, famosísimo, se ha animado, pero yo creo que es por eso, yo creo que igual si no fuera famoso, se siente como esa energía de que como interesante, como que, okey, a ver, cuéntame algo. Mientras que esta chica Amber Heard, como que sí, puede ser bonita y todo, pero no se siente tan interesante, es como que siento que a veces como que tiene que llamar mucho la atención. Y bueno, esto sí es una conjetura mía personal, no, ya esto es una pero bueno, parte de mí siente que Amber Heard estaba celosa de la fama y del carisma que tiene Johnny Depp, ¿cierto? Y obviamente, como digo, eso ya es como entrando en conjeturas y todo, pero bueno, yo aquí lo poco que he podido ver y como esto digo, she was totally jealous. Y eso sucede mucho en pareja, aunque no lo creamos, porque lo he visto. La competencia, ¿cierto? Uno creería, no, pues mira, es mi pareja, o sea, yo qué voy a estar compitiendo con mi pareja, no, somos un equipo, algo así, pero lastimosamente en nuestra sociedad que, bueno, tiene tantas cosas inquietantes, pues sí me da la sensación que esta chica como que le molestaba eso, como que, no sé, de hecho por ahí dice que lo que dicen los testigos, ¿no? Que ella decía que Johnny Depp era un viejo gordo, que solo se la pasaba tomando y tocando guitarra con sus amigos, o sea, y es como que, bueno, pues tiene 50 y algo de años, como que, ¿qué quieres que esté haciendo? No sé. Am,
pero es como eso, es como que, no sé, en parte yo siento que si ella veía o ve a Johnny Depp desde esa perspectiva, no, pues es un viejo, gordo y borracho, y siento yo que en su mente, no sé, como que ahí tratando de entrar en el psychic, es como que, ¿qué le ve la gente a este señor, cierto? A este viejo, gordo, borracho, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué les gusta? Porque les cae bien, ¿cierto? Como que por qué tanto carisma y en parte, no sé, siento que en algún momento obviamente lo amó y, ¿cierto? Tuvo como ese, ese enamoramiento, pero es como cuando el amor se convierte en odio y como que ya, y más allá de odio es como que te voy a arruinar a ti, ya sea porque no hiciste lo que yo quería o porque me heriste en algún momento o porque whatever razón, ¿cierto? Am, Vamos a ver, eventualmente Amber Heard va a ser llamada a testificar. Ahí voy a estar también escuchándola. Porque, bueno, siempre algo que me gusta mucho y al menos de este em, momento en particular es que Johnny Depp finalmente, después de 6 años o más, o sea, tiene la oportunidad de hablarle al mundo entero, la verdad, porque eso es lo chévere de esto, que lo podemos ver en vivo y en directo, está en todos los videos, pues en YouTube, ¿no? O sea, son los que pongas trial, no sé cómo lo encontraste, si estás aquí, pero vas a ver algo, ¿no? Y es como que, wow, después de tanto tiempo, poder escuchar su versión, o sea, es increíble que ninguno de estos revistas, de estos newspapers que corrieron a cubrir lo que Amber decía acerca del abuso doméstico, del abuso sexual, ¿cierto? Como que todo esto ninguno de ellos dijo, ok, ya escuchamos a Amber, ya le dimos la plataforma, ahora qué tal, sí, vamos a ver qué tiene que decir Johnny, ¿no? Obviamente, quién sabe, de pronto le ofrecieron, pero él no lo quiso hacer, de pronto lo entendería porque si estaba pensando en, ok, vamos a ir por los lados legales, pues entiendo que no, entre más calladito no esté mejor, pero sí me parece que lo que es el media, las revistas, la televisión, ¿cierto? Todo, esa, esas personas en este nivel, pues decidieron irse con la versión de Amber sin hacer ningún tipo de preguntas, sin hacer ningún tipo de nada, ¿cierto? Es como solo creámosle a ella porque obviamente eso da fama, ¿no? O bueno, da clics, como dicen, ¿no? Si tú pones Johnny Depp, abusador de mujeres, como que obviamente uno va a estar ahí, ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si ya es como que no, resulta que es mentira y esto como que ya el chisme no es tan divertido, no es tan fun, aparte, pues todo, mucho de este journey legal, de este camino legal, bueno, comenzó en UK, en Inglaterra, en el Reino Unido, cuando Johnny Depp demandó al The Sun, se llama el periódico que publicó este artículo que se llama Johnny Depp, bueno, no sé cómo se llama, pero lo llamaron wife beater, ¿cierto? Abusador de esposos, o sea, que le pega a las esposas. Wife beater, porque esa es la otra, o sea, hasta donde yo sé, y no sé si de pronto vendrá aquí una ex esposa o expareja de Johnny Depp, él nunca ha sido abusivo con ninguno de sus mujeres. Bueno, aquí ya regresamos, chicos, va a regresar el Judy. El jurado, que al fin y al cabo es en manos de ellos que está Johnny y Amber Heard, a manos del jurado. Y bueno, me avisan, chicos, si se escucha bien o cualquier cosita, me dejan saber, ahí está el chat disponible. Yo voy a seguir tejiendo, pero estoy muy pendiente, esta vez yo voy a estar pendiente por si veo algo en el chat, porque creí que con la pantalla grande lo podía ver, pero resulta que no. Entonces ahora tengo que ponerlo pantalla pequeña y va a estar ahora sí muy pendiente, lo prometo, chicos.
can have a seat, sir. All right, your next question. Mr. Depp, I'd like to just briefly go through the security personnel that you just listed out before we took a break. How long has Leonard Damien been with you? My kids are now 20, 23. Leonard Damien's been with me, I believe, roughly the same time as Mr. Bat, somewhere in the neighborhood of 16, 17 years. Yeah, I can't be precise, but they were very young. My children were very young when they joined the team, which was really after Pirates was released in 2003, the first. Now, you mentioned your children. What is Mr. Damien's role with respect to your children's security? Excuse me? You mentioned your children Yes. with respect to Leonard Damien. Is his role in connection with your children's security? Yes, very much so. Leonard Damien and Sean Bet for quite a while were both sort of assigned, as it were, to my kids, taking them to school, picking them up from school if Vanessa and I were unable to do it, or even if we were there, we would drive with them to take the kids to school. And over the years, obviously, your children, my children have taken quite a shine to them, and they've become like another set of parents in a way. And how long has Travis McGivern been with you? Travis, I believe, a little bit less than that. I believe. I couldn't really speculate. It's a little less. Maybe it's 13 years, or I don't know. Now, you mentioned that you had to bring on additional security after Pirates of the Caribbean. Yes. How has the fame associated with that franchise affected your personal relationships? Again, I would never complain about the repercussions, let's say, or the repercussions of the success of that film. But of course, as I said, there are sacrifices that one has to make. Sacrifices that you're not nearly ready for. Just simply when you when you go to a town, or you go on a press tour or something, and you're staying in a hotel. People stay in hotels all the time. I stay in the hotel. We've found that it's just a lot easier if I stay put in a hotel and not kind of, again, especially if it's with the kids or something, I don't want them to, I've never wanted them to see me as a novelty. I just wanted to be dad, you know. Now they're well aware of a lot, and they're well aware of pretty much everything. But no,
when you get recognized wherever you go, the basic truth is it's pretty simple. People are generally kind and curious, and if they've grown up with you in their living room, from a television series or from various films that they've seen, there's nothing menacing about being recognized. Sometimes there can be. Sometimes people can get weird, but we've found that it's just it's better all around if I stay in my hotel room and don't go out to too many restaurants or anything, because it generally causes a bit of a hubbub. If you go to a restaurant, someone calls the paparazzi, and you go in for a meal and you come out and there's 30 guys out there. It can be a little overwhelming. It's not something, I think I said it before, it's not something that it's not something that I get used to, and it's something that I hope I never get used to. Because I don't think of myself in those terms. I used to be Johnny, if that makes sense. I used to be Johnny, and then my name, full name, which I honestly find still, it's difficult. It's uncomfortable to say my own name, because when I say it, I hear the commodity, I hear the product. So I went from Johnny to Johnny Depp, and then that name, with that name, Johnny Depp, and some image was cultivated. Certainly not by me, but the media, especially in those days, they must label you. They have to give you a label. And labels are one of the things that I've fought vigorously with regard to my work. I never wanted to be the poster boy. I never wanted to be the. I don't have, I'm not built with that kind of hubris. I don't have that kind of confidence. I can do virtually anything playing a character. I can become the character in my work, and that character may be able to spit out 100 words a minute, but me, myself, Johnny, I cannot. So therein lies the difference. Mr. Depp, other than acting, what other artistic pursuits do you have that may be a little less known to the general public? Well, I've remained a musician. I've been a musician. I started playing the guitar when I was 12 years old, and that saved my life, because I locked myself into in my bedroom at the age of 12, listening to records, moving the needle back, and then learning that piece, and then
learning it again. So, so much so, that I don't remember, I have no memory of going through puberty. I was just playing the guitar. I was obsessed with my guitar. Any other artistic pursuits? Yeah, I mean, I've always drawn since I was very small, since I was very little, and always enjoyed drawing, and then began to paint, and so there started learning about painting and trying to I suppose different ways of expressing oneself, different ways to release the things that are living in your head, whether they be beautiful memories, whether they be horrific memories, whether they be I have a I need to create. It's a need. It's a of course I want to create as well, but I actually need to create because I need to summon whatever it is that I need to summon, to whether that's within a film or a painting or a guitar note. All of those things should come from a place of an organic place, a place of truth. Because if they don't, well, then you're just lying. Every bit of truth, a person doesn't have to say anything on film. What's important is what's behind the eyes. And if they do say something, what's important is not necessarily the words that they say. It's very easy to say, I love you. But what brings it into the realm of truth is what's underneath it, what's not being said, the subtext, if you will. So, any artistic or creative venture, any film, anything that I do, that's where I'm coming from. That's my approach. Mr. Depp, you mentioned words, and I think the jury has already seen some words that you've written in text messages. Yes. Can you please tell the jury a little bit about how you write? Certainly. When I was young, when I was about 12 years old, my brother, Danny, walked into my room and ripped the Peter Frampton record off my record player, threw it across the room, and said, "You got to stop listening to this stuff." And he put this record on, and it started, and I'd never heard anything like it. It was called Astral Weeks by Van Morrison. So I'm a kid, 12 years old. So my brother turned me on to Van Morrison, then he turned me on to soundtracks like Clockwork Orange or Last Tango in Paris. He turned me on to books by Jack Kerouac. He turned me on to books by Ginsberg, Philip K. Dick. I mean, Salinger. I mean, the whole James Joyce, the whole Hemingway, the whole thing. So I became very interested in vocabulary and the unique voices of these writers
And then I started reading people like Tom Robbins and Hunter S. Thompson, and then ended up becoming very close friends with Hunter Thompson for the last 10, 12 years of his life. And Hunter's writing, of course, because of the amount I spent, of time I spent with him, it has influenced my writing greatly. Hunter was known for inventing a thing called gonzo journalism, which is it's the author putting himself in the situation, uh, as opposed to writing it from the author's point of view. He writes it with him in it, and there are great embellishments, and embellishments are great sort of ways that he would twist things and express his feelings, and so he became a huge hero, of course, to me, and a great friend. In my texts and in my emails, or sometimes just even in my writing, you take the subject and you try to express it in your own vernacular, and in that, as, for example, with the text messages that I apologize that everyone's had to experience. I am ashamed of some of the references made. I'm embarrassed that at the time, the heat of the moment, the heat of the pain Yeah. that I was feeling, went to dark places. There is no, if you're writing, there is no set place that you have to stay in. You can travel, and sometimes pain has to be dealt with humor. Eso es And verdad. sometimes dark, very dark humor. I grew up watching Monty Python, so yes, it can tend to get into dark humor. It can tend to get words are used that for emphasis. Words are used to express what you're feeling at the time, and it's just like growing up. You learn from those mistakes, you learn from those things, and you move forward, you know. And that's how you start to understand your own vernacular and what's important, what's necessary, what's not necessary. I tend to be quite expressive in my writing, and after after the
after the unfortunate words of Ms. Heard, made their way into my heart and my head. Those are two very opposing things. So you're trying to find the best way to express something to a friend. Sometimes you're exaggerating, something that you've done, just to make it sound, just to make him understand that, I'm on planet question mark here. I don't know what's going on, but I know I'm in this situation, and I know that it cannot continue. Mr. Depp, the jury's heard quite a bit from Ms. Heard's side about your drug and alcohol use, but I'm sure they'd like to hear from you. So could you please just tell them about your history of substance use? Certainly. Again, this goes back to when I was a young boy. Excuse me. At about the age of, I don't know, 4 or 5 years old, I can remember vividly my mom telling me to go get her nerve pills, out of her purse that was hanging on the back of the door. So I'd go get the nerve pills, and I'd bring her the nerve pills. She'd take it, and after a few years, you start to notice. Well, you start to think about nerve pills, nerve pills. And then she seemed to calm down after she took those nerve pills. So when I was 11 years old, I wanted to calm down, and I didn't know how to. So I'd bring my mom her nerve pill, walk away, and I would take one myself. Oh my God. To escape Wow. Wow. caring Esto me hizo llorar, chicos. Me hizo llorar. so Wow. much, to escape the chaotic nature of what we were living through. So that was the beginning when I realized that nerve pills calm the nerves. Pretty young age to do that. I can't say that I'm proud of admitting to that, but I have to say that I knew not what else to do. I knew nothing else that I could do. Wow. So as we were all growing up, there was always those kids who would say, "Let's party. Let's go party. I want to party." I've never used the word party in my life. I've never taken any substance for a party. I have taken these substances over the years, on and off, to numb myself of the ghosts, the wraiths that were still with me, and from my youth. So I needed, they were everything
it was essentially, it was just self-medication. One of those get me out of here moments. And, you know, where you want to escape from is your own brain, your own head. How often have you used substances throughout your life? Having started with my mother's nerve pills at 11, of course, you know, that's around the age that you're introduced to marijuana. Marijuana. Introduced to, and also depending on where you're living and who you're associating with and who's around the neighborhood. I wasn't shy to try a substance to see if the effect of it would maybe even take a bit more of the edge off. So I started at 11, and I mean, I even mentioned this in an interview in TV Guide, if anyone remembers TV Guide, in 1989, where I was asked by the journalist why I believed that kids who were watching the show, 21 Jump Street, about police officers in school as undercover cops, but as students, I was asked why these kids or whoever should believe me or trust me or listen to me, and I said, look, I could, because I've experienced it, and I can tell them that there is no future in it, that there's nothing but a kind of a postponing of the inevitable, that one day you're going to have to face those feelings. One day you will meet those, let's call them demons, from your youth. So I was straight up, open and honest at that time in a very TV Guide was right at the register when you checked out at the grocery store. It was like the most popular thing, and it was a very straight little magazine. But I told them I'd pretty much done all the drugs that I was aware of by the time I was 15 years old, and which was true. Now, that doesn't mean to say that I continued into that, you know, forest of possibilities with regard to substances. I wasn't dropping acid every 5 minutes. I wasn't. There were many years that I didn't touch a substance and no drugs. There were many years that I didn't have a drink. So it's, as I said, it's never been for the sort of party effect. It's been for trying to numb the things inside that can plague someone who's experienced trauma. But the characterization of the characterization of my substance, quote unquote, substance abuse that's been delivered by Ms. Heard
is uh, is 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 grossly embellished, and I'm sorry to say, but a lot of it is just plainly false. I think that it was easy. It was an easy. I think it was an easy target for her to hit, because once you've trusted somebody for a certain amount of years and you've told them all the secrets of your life, that information then of course can be used against you, especially if it's taken to a point that is teetering on impossible, and teeters over impossible, in fact, at times. It's so, I am not some maniac who needs to be high or loaded all the time. In fact, in Australia, from before Australia and in Australia, I had been off of alcohol for, I believe it was about 18 months. Mr. Depp, you've mentioned some periods of sobriety throughout your life. How many would you estimate you've had? Quite a number. On various films, you see. I guess maybe by example, if anyone's, well, if you're familiar with Hunter Thompson's book Fear and Loathing in Las Vegas, which I was lucky enough to make into a film with Terry Gilliam. The film calls for myself and my attorney to be absolutely blotto out of our heads constantly throughout the film. And most people just assume that, well, they just got wasted and they filmed them. There would have been no way you couldn't act that. You couldn't make that film with two actors who were loaded. There would be no way. And then to the other extreme, Donnie Brasco, a film that I made about an FBI agent. I had to go into a training regime where I had to eat 5 meals a day, drink 5 shakes a day, these protein shakes per day, work out 3 to 4 hours a day because I had to gain 20 to 30 pounds of muscle. There was certainly no abuse of substances then. There's been no abuse of substances on film sets. There have been there's been no moment where I would have been considered out of control. Never. In fact, it's not been mentioned. I'm sure they don't want to mention it, but I remember that because when I was with Ms. Heard and her friends, and we were all drinking wine, and I smoking marijuana, they used to tease me because of what they said was a ludicrous tolerance, because
because I never appeared bloated or high or any of that. Even if I felt a little spinny, no one would have ever known. Mr. Depp, is there any substance that you've ever been addicted to? Yes. And what is that? Roxycodone or Roxycontin. Roxycotton. It's an opiate. It's I think oxycodone has the opiate and then some pain, like paracetamol or something, and then the Roxys are just the opiate, as far as I remember. And when I was working on Pirates 4, and there was a scene in which I had to grab this large gold and red, stately gilt chair, pick it up and throw it, chuck it out this big giant window. And so I did it. Yes, we're still watching I Don swung Depp. around to throw the chair For out the first window. time hearing him. Hi, Um, Fortis, how are I felt this you? immediate electricity from But I'm also from the making bottom dream of my catchers today. spine I'm making a dream down catcher to today while down I my watch left leg. this. And it was like an electricity that burned. Oh yeah, I'm So doing well. I have It's a good day obviously gotten today. I'm sciatica, so I obviously pinched glad you're something, done doing good something. too. So I saw a chiropractor or a kine or whatever. I saw chiropractors and to no avail. Then I saw a doctor and the only pain medication that she recommended and prescribed to me was Roxycodone. And there was a part of me that was a little bit worried, just in the sense that Ouch. I know I've witnessed friends and people over the years who've had problems with heroin, and I didn't want to get bit by that snake, and I started taking the Roxys, and I was bit by the snake, and then before you know it, that monkey is on your back to stay. And it's not like you take those pills to get high. You take them to once the addiction has grabbed hold of you. You're not taking those pills to get high. You're taking those pills to get well, or to get better. Because if you're without the pill, your body will start to go into various you'll withdrawals, and so I was on the Roxy's for a number of years, 4 or 5 years, I think, maybe more. I don't know, but the key was that I if you take 2, you will be what they call on the knot. You will be that. You will just drop into sleep. So yes, I didn't like being dependent on these pills,
I didn't like being dependent on on a drug that would you take only so you wouldn't get withdrawals. That's what it becomes. It's like a junkie. The, the reason why so many, well, now there's a huge fentanyl problem, but the reason why junkies generally, why they end up overdosing is because they're looking for the first high again. And you don't get that. You don't get your first high again. So what do? You up the stakes and you put more, you take more. And that's what makes that's what makes things go dark for them. Because they overestimated the amount that their body could tolerate, and they go blue and they die. So, yeah, didn't want that. Wow. Mr. Depp, do you have an estimate as to what year you started taking the opiates that you just described? Drugs. When it 2000, or excuse me, it was Pirates. Bless you. Oh, 4, I believe. Pirates 4. No, it was Pirates 4. Rob Marshall directed it. I don't know what year that was. Maybe. I actually don't. I have no idea what year that was. Was it before you were in a relationship with Miss Heard? Yes. I believe so. And you didn't detox, and you detoxed from those opiates during your relationship with Miss Heard. Is that right? Yes. Yeah, so of course, yes. So they must have, yeah, they did come around prior to my meeting with her. After you detoxed from the opiates, have you ever taken any opiates ever again? No, I can't. esa, It's, no. esa cara que hace. Once you've been bit, you'll be bit again. So no, even with my finger, I think that it was like Motrin 800, but no opiates. No, I have not taken an opiate since, and I won't unless I plan on going through the hell of the pure horror of detoxing, of coming off those drugs. Wow. No. Mr. Depp, I'd like to now turn to your relationship with Miss Heard. Can you please tell the jury how you met Miss Heard? Ahora van a hablar de la relación con Miss Heard. ¿Cómo la conoció? 2000, in around 2008, Hunter Thompson and I were going through some of his manuscripts of his books that have been published, and then I found this manuscript in one of his boxes, and it was called The Rum Diary, and I had heard about it, and I knew it was what they called his long-lost novel. In fact, the only novel he ever wrote. And I showed it to him, and Hunter was shocked. Oh my God, that's where it is, And so he said, read me some. So I started reading this to him, and he said, this is a movie. We must produce this together. And, he got all excited about the idea of doing that. So we went right into it. And we started to set up meetings to get money, financing to develop the project. And we finally ended up getting
the money to develop the project and to make the film. Hunter, from his own dilemmas in his life, committed suicide. Wow. And but having had long talks with him, I knew every angle Oh, perdón. of the book, but I knew every angle of the film that he wanted, which was going to be a bit different than the book. And Bruce Robinson, who was a great writer-director, directed a film called With Nail and I, and How to Get Ahead in Advertising, was the one director that Hunter and I talked about. And so I went to Bruce, who was a friend of mine, and I ripped him out of retirement because he never wanted to direct another film again. I pulled him out of retirement after 27 years, and he agreed to write the screenplay and direct the film. And we proceeded. During the auditioning process, Bruce was, before that, Hunter had very specific ideas of what these characters should be. Bruce had been auditioning girls or women for the role of Chenault in the film, and there were this sort of the starlets that were up and coming, or there were some that were well known and things of that nature. But you know, one of the things that Hunter was very against was stunt casting. That is to say, put a bunch of very famous people in a movie and let them go, and then hope for the money in the end. So Bruce had asked me. He said he had been auditioning this one particular actress named Amber Heard. He said that he'd auditioned her 5 times, and he was he wasn't sure about her capabilities as an actress with regard to the film and the character and taking direction and that sort of thing. So he asked me if I would read with her for the film, and I had already met a number of actresses and things. And so what I said to Mr. Robinson is, I said, Bruce, I don't. If you've auditioned her 5 times, you've seen the best and the worst, I suppose. So me putting her, this girl, in an uncomfortable situation, you know, saying, hey, all right, let's read this, I think it's a far better idea that we just meet so that I can see how she behaves, see how she reacts. Ay, ay, ay. That's really all it is. Reaction, behavior. And you don't have to push anything else, you know. So they made an appointment. She came to my office. Hola, I took one look at Luis. her and I thought, yeah, ¿Cómo estás? Está haciendo un atrapasueños. that's the Chenault that Hunter wants. That's the one. I thought, yeah, she could definitely kill me. That's what Hunter wants. Mientras veo And aquí so we el, spoke, and she el was trial. sweet as pie, pleasant, again, you know, intelligent, literate, very good taste. And I felt like what I felt and what I told Bruce was, look,
when you put someone in a situation that they're obviously going to feel under pressure, it's not the best Ay, way to really, gracias, lo tomo to como un really know what they're complemento. capable of. Sí, aquí, And tejiendo, I porque no made me puedo quedar quieta. suggestions such as, and which I ended up making to Ms. Heard. I made suggestions of films that might give her some insight into what we were looking for in terms of the film. Sí, atrapasueños, me Which is encantan los I gave her atrapasueños. films like To Have and Have Not, and things of that Tejerlos nature, es because I wanted to. todo un placer, la verdad, para There mí. was something very important that felt she needed to know about stillness, Mm. as opposed to, going broad or acting a little too much. Aquí Johnny nos está contando So cómo I conoció a felt Amber like Heard. Ah, I felt like I could be a bit of a traffic cop in that sense, so that, because if we could connect, then it could work, as long as there was truth in her eyes, and as long as there was truth coming out of her dialogue, then it's así all como in que the muy editing. buena actriz, no es. So I Pero bueno, felt that I could help her with that idea of stillness. no, mira lo que le pasó por tratar de And ayudarla a so que se quedara quieta. that's when I first met Ms. Heard. How would you describe your interactions with Ms. Heard Ah, when you worked together on the Rum Diary? Initially, well, yeah, no, mostly very, very, very few interactions. I remember there was a time I wasn't working that day, but I was producing, one of the producers of the film. ¿Y por qué paraste? And, Me pregunto. it was a scene from Aquí the Luis book. nos cuenta que antes echaba cartas y leía las manos, pero ¿al qué pasó? ¿Por qué paraste? It was a scene where Ms. Heard's character was in a nightclub, and we're amongst the locals, and she's very drunk, and everybody's very drunk, and she ends up dancing with a few of the local, like one of the local guys and stuff, and then the other local guys start to sort of close in on her. In the book and in the screenplay, as it was written, there was there was a requirement for nudity for the part, and I was on set the day that they were shooting that, and as I was watching the crowd coming in on her, I realized, you know what? Because I would check on Ms. Heard and say, "Are you all right? Are you sure you're okay?" She was like, "No, I'm fine. But I realized that with the crowd surging in towards her, Mm, that we wouldn't have to do the nudity, because if she No sé, tal vez es mucha shirt off, she responsabilidad. had, a red bra Tienes razón. and a skirt. Sí viene con responsabilidad, eso es verdad. If she had a red bra in her hand, when the crowd surged in on her, all she had to do. ¿Te gustaría was volver a red hacerlo, bra Tom? ¿Te gustaría regresar a out leer of the cartas y crowd. leer manos? ¿O ya, Mm. retirado? There's no nudity, but it's certainly implied, because then the character disappears for a few days, and she's quite a wreck when she comes back, because bad things have happened to her. So I remember telling Ms. Heard, "Hey, you don't have to take your clothes off. You don't have to take your top off. You don't have to. Everything's cool."
And she was appreciative. But other than that, we didn't really Si escuchan algo have much atrás, interaction es porque están haciendo arreglos en mi casa, entonces ni modo. Pero bueno, si algo until there was se pone muy fuerte, a scene where I was me pongo en mute un taking a ratico. shower, and then she comes into the room and she opens the shower, and we kiss. And that moment was it was yeah, it was it felt like something. It felt like something that I shouldn't be feeling, because she had her wife, and even though it was a scene, and she had her wife, and I had Vanessa and kitties, and yeah. Oh my God. Ok, entonces el When beso would you fue say parte your de la romantic escena. relationship with Miss Hurt actually began, if not in that moment? Ay, ay, ay. Well, Y Miss I Heard think there was something estaba in casada con the una mujer. kiss in the shower So she's a lesbian. that was I mean, very bisexual, I guess. real. So that day after work, Miss Hood had come to my trailer, and I was just sitting there listening to actually old blues stuff, and A ver, we had a glass of wine, and me gustaría tal vez un poco, pero teniendo más certeza y con la aprobación de los guías And- espirituales. Oh, cool. Sí, a veces hay and que we darnos kissed. tiempo. And at that point, my trailer was the only trailer in the parking lot. Ay, se dieron un besote en el trailer. Los dos She están had a mind to stay in the trailer there for a while with me, and I Oh my didn't think that was a very good idea on any level, especially since there were about 9 Teamsters waiting to move the trailer. And then that was that until whenever we did the first day of the press junket for the Rum Diary in Los Angeles 2 years later, and she had broken up, I believe, with her wife, and my for lack of my wife, we weren't married, but she was, of course, my wife, Vanessa. We had some not so great situations, you know. She was stuck in America. She wanted to go back to France. She wanted to have her life back. She's a well-known singer there. Oh my gosh. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Se fue el audio. ¿Ustedes escuchan algo? Yo no escucho nada. ¿Será que fui yo? Oh my God. A ver, bueno. And that's Gracias por leerme y long por, after, right around then is por when estar. ¿Qué Miss sueños Heard quieres and atrapar con eso? I see each Pues, other no sé, here vamos a and ver. Vamos a ver occasionally. qué surge. Los, Between the los, end los of atrapasueños the son filming of amuletos Rum de Diary and protección. the Entonces, press lo que junket, hacen did es de you and cierta Miss Hurt forma communicate at atrapar any time lo que in no nos between? gusta. Entonces, ellos se encargan de
con las plumas, ¿cierto? Cuando se le ponen las plumas, con las plumas lo que hacen I es don't remember. I transformar la remember energía, that purificarla. there was Ajá, a entonces es white como que los dress sueños o la mala energía se queda that she atrapada en was la red she y really was infatuated with, that she really loved surge this dress renovada that she por wore in the las film. plumas. And Vamos a so ver. I went to Colleen Atwood, the costume designer, and to Bruce, and I said, "Do you think we can snag this white dress and send it to Amber, after she'd wrapped, because she loved the thing." Um, I remember talking to her, I think, then, but briefly. What did you like about Miss Heard when you first started your romantic relationship? She seemed to be. She seemed to be the. She seemed to be the perfect partner, in a sense, in my head, for me, because she, as I said, she seemed to be very knowledgeable about old obscure blues music that I listened to and really liked. She was literate. She was sweet, funny, nice, all Claro those que things. sí, tú como Piscis, qué miedo las redes, ¿verdad? And she was, and from the beginning of our Ah, relationship at that time, hilarious. for a good year and a Tranqui, half, tranqui, tranqui. she was wonderful, and then things just started to change, or things started to reveal themselves. That's, I think, is a better way to put it. Yeah, reveal. That's a good word. You mentioned earlier in your testimony that Miss Heard would take off your boots when you would get home from work. What other types of behaviors did you observe in Miss Heard early in the relationship? Little things that you would it would just, you'd question in the back of your mind, if she wanted to go to bed, I'd say, "Oh, well, I can't sleep, right now." And rather than go and just lay in a bed and stare at the ceiling, I would say, I'll just watch. I'll be out here watching TV or hanging out, and that was just not acceptable. It's not acceptable. It would stir up some rather unusual reactions from her. I didn't understand why I, as a 50-something-year-old man, Yeah, was not allowed to go to sleep when I wanted to, I as opposed to when she wanted to. It started out with little things like that. And again, they just, they just, I suppose, like anything, if they're allowed to continue, then they are allowed to creo que lo va a grow, dejar aquí. they're allowed to blossom Pues creo que va a dejar aquí. into Es whatever they're going to become. que no creo que me vaya a What were alcanzar you and este Miss Heard's nicknames poquito for de each lana other? para ir otra vez around. I called her Slim. Why is that? I called her Slim because of the film that I had given her to watch, in terms of stillness, was Lauren Bacall and Humphrey Bogart. And ¿Desde cuándo I called her estoy Slim, and she called me Steve, metida en este Lauren mundo Bacall's and oculto o Humphrey Bogart's paranormal? nickname, Buena nicknames for pregunta. each other in the film. That was their names Buena in the film. pregunta.
And Conscientemente, wasn't así, lost on me. conscientemente diría yo the que es fact del that, 2017. There was an age difference and that, Pero um, my God, mi primera clase de when astrología fue when cuando Humphrey tenía Bogart and Lauren 18, Bacall, that's when they met 2012. on that film. He was 45 years old and she was 19. Y Um, and they inconscientemente stayed creo que together siempre mi for familia many years until es Bogart como, passed pues mi away. abuelo es muy místico, So, yeah, entonces creo que siempre he estado por ese lado, there ¿no? was a kind of a Pero como digo, primera experiencia así joke, como not joke, diferente, but pues just, a los 18 años cuando uh, tomé mis clases, mis yeah, masterclasses de I astrología, acknowledged las primeras. the fact that Y I en el was the 2017, old, cuando craggy tuve mi bogey and she despertar was this, espiritual, así ya um, oficial, al menos esa, um, esa etapa, ¿no? Porque yo sé que hay muchos beautiful, despertares, pero eso, qué lindo. creature. This stunning No, para creature. nada aquí, escuchando. When did you first meet Miss Heard's parents? Bueno, sí soy un poco I chismosa aquí first con, met con Miss los Heard's detalles, parents pero when, igual, no importa, pues estamos aquí para janguear. they had come out to Los Angeles, I believe, and yeah, and I feel like that I met them. I think they came to my place, to my studio, and they were two Okay. completely opposite end of the spectrum people. Paige was she was an angel. She was an angel, and I loved her very much. I loved her instantly, and we had a very good relationship. Her father, David, was the opposite end of that. He was this outrageous kind of almost like a cartoon cowboy, you know. And he was the initial thought. I mean, my initial kind of definition for David would have been rascally, like a rascal. You know? But Tengo que I loved. echar I grew cremita en to las love them manos both very porque much. sí, quedan un poco resecas I was después de jalar tanto la her sister lanita y Whitney, esto, pero bueno. and Bueno, no es lana, yes, esto it es felt like I'd been welcomed into some sort of hemcord. Creo que family. jojoba, o no sé cómo se I llama, had been pero es accepted into un derivado de la this cannabis. family, and those relationships stayed solid until just a bit after we'd separated. A ver qué dices. Parece que algo de esto se hereda. How Claro often que did you sí. spend time with O sea, Miss no Heard's digo que parents sí o sí during your tenemos que relationship tener with Miss padres o Heard? abuelos que están en esto, Quite a pero lot. Pero we- sí ayuda mucho, no sé, como, I y used to también have a ayuda para boat, en tu guía, um, ¿no? Porque pues sí puede ser un and we mundo would bastante go. confuso. We would take her parents, her family, and we'd go sail the boat and drop anchor at the island, and we would spend a week, 2 weeks, whatever, on the boat on the island. Also, they would come to Los Angeles quite a bit. We also would go to Austin here and there to see them, visit them. Every year we would, on their anniversary, I had a friend of mine who had a restaurant in Austin, like a very good restaurant in Austin, and I'd call him up and basically set it up so that every year on their anniversary they could just go there and they'd be taken care of, and there would be no bill, so they could just celebrate. And I think one of the things we did was, yes, we would try to order them car so that they could drink
No, I was very fond of them. Very fond of them. Con los Now, you suegros. mentioned Miss Heard's sister Whitney. When did you first meet Whitney? I don't remember exactly when I met Whitney the first time, but I felt when I first met Whitney, there was something in what I saw of Whitney that was much less confident than Amber, much more revealing of insecurities. Objection, Your Honor. Es el retorno de los brujos, dice un libro. Ah, bueno, yo tengo una cosa con esa palabra, bruja, brujo. Yo prefiero llamarle místicas y We místicos. can move on. Okay. That's fine. Solo prefiero. Pero sí, would you describe your definitivamente sí es el relationship with Whitney? retorno de los místicos, sí, señor. Great. I mean, fantastic. I called her sis. I loved her, you know. I had always felt something. Sí, I'd always algo felt de like esto pasa hoy en Whitney día. had missed out Abundan, on sí. something. Estamos despertando, chicos, el gran despertar de la conciencia. Okay. Thank you. Where was Whitney living when you and Miss Heard first started your relationship? She was living with her then boyfriend, Sean Krajewski. Sean Brzezinski. Como Was this in the same? Where was Miss Heard living when you first started your relationship? Miss Heard had informed me that she just moved to a new place on Orange Avenue, What city is that in? Los Angeles. Sorry, yeah. And Los was Angeles. Whitney also living in Los Angeles? Whitney was living in Los Angeles, yes, with Sean Krajewski and yeah. So how often would you see Whitney when you and Miss Heard were in a relationship? Oh, a lot. Whitney would come over all the time with her boyfriend for Místicos, yes, yes. dinners and such. Miss Heard always liked having people over, you know, for dinner parties and social kind of events at her place. Have you ever done any drugs with Whitney? Yes, Yes. How often would you do that? with Whitney. Yes, with Whitney. Whitney. Maybe three times, maybe twice, 3 times. Y con Amber, ¿cuántas Did there come veces a ha time tomado when drogas con Whitney Amber? moved into the penthouses that you owned at the Eastern Columbia building? Yes, And when was that? I don't remember exactly when it was, but I do remember that it was after Rocky Pennington and yes, I believe Josh Drew was there. Esto se va a already as acabar well. pronto, chicos. Bueno. Whitney, En 10 I don't minutos. remember why she needed a place, but she needed a place, so we gave her penthouse 4 to live in. And how long did she live there for? Oh boy, on and off for, I suppose, a couple of years. And how much rent did you charge her? ¿Viste la película del Padre Pío? Es un gran místico. No conozco al No, Padre you said Pío. you did drugs a couple times with Tener que with chequearlo, Whitney. Padre What Pío. drugs were you doing with Whitney? Whitney and I had
done a line or two of cocaine together. Mm. Italian saint, es un santo When did you italiano. start getting introduced to Miss Heard's friends after you started your relationship with her? Almost immediately. Well, in fact, immediately, yeah. Immediately. I was introduced to the whole gang, you know. ¿Dónde está la Rocky, película? ¿En Netflix o Io, sabes? Brittany Eustace, Si no la busco por ahí. Whitney, Ah, en certainly, YouTube. Nice. Who else? That's all that comes to mind at the moment. The Gang. You mentioned Rocky. Who is that specifically? Who's Raquel Rocky? Pennington. It was Miss Heard's good friend from youth, I suppose. Raquel Pennington. And I think you mentioned Brittany Eustace as well. Who is that? Brittany Eustace was just one of the gals, you know. She was one of the gals, and she was quite bubbly and funny and real sweet girl, southern girl. I haven't seen her in. I think that something went sideways between Brittany Eustace and the girls because she suddenly just disappeared from the group. When was that? ¿Qué pasó con Britney? Probably, we were probably a year and a half, or maybe two. No, 2 years into the relationship, 3 years maybe. And I believe you mentioned someone named Io. Who is that? Ayo. Io Tillett Wright was a friend of Ms. Heard's from New York City, who Oh, bye bye Luis, was, gracias por acompañarnos aquí. who Feliz had temporada de identified Tauro as para ti. she was born a female, if that's the right terminology these days. Born a female, but she was she had chosen Transgender. at a very young age. She had decided that she was a male, and she identified as a male. Creo que se le dice trans man, si no estoy And mal. Io seemed to be, again, she was very intelligent, very literate, kind of a go-get-em kind of activist type. And she was writing a book, I remember. She was writing a book, Io, or he was writing a book, rather. And I had a house on one of my Se van a ofender suites, or los one of the transgenders. houses there was empty. And it was in fact a house that I'd set up to write in. And when she had no place to stay or go, whatever, I called her over and I showed her the house, you know, where the desk was and all the things. And so I said, write your book, you know, write your book here. So so she did. Wow. Did Io end up living in that house or just working there? No, Io ended up, no, she ended up living in the house for Johnny He. somewhere in the neighborhood of a year, I guess. Somewhere about a year. And how much rent did you charge to Io? Nothing. He never And charged did there also anything. come a time when Rocky moved into the penthouses at the Eastern Columbia Mejor building? dicho, Rocky moved into penthouse. Johnny, ¿puedo vivir en tu penthouse? Por And favor. do you recall when that was? Oh no, penthouse 1. Sorry, penthouse 1.
That was not long after Miss Heard and I started to begin to dress that place up as our residence. So it wasn't very long after that at all that Rocky came. I had already had my friend Isaac, who you've met, Isaac Baruch, painter. He Ay, sí, had Bruce. already given him a penthouse to stay in and live in and paint in, because he'd just come back from Florida, and his mom had passed away, and I think he had about $3 in his pocket. So I gave him the penthouse and asked him if he had enough paint, and so he lived there. Why did Rocky move into the penthouses? Protection Foundation. Déjenlo. ¿Qué hacía Rocky allá? Hearsay. The question potentially calls for hearsay. Why? Let him answer. Go ahead, Mr. Depp. Gracias, Judge. Why did, sorry, what was it again? Why did Rocky end up moving into the penthouses? Well, she ended up moving into the penthouses. I don't recall. I believe it was something to do with just not having a place. And Amber had asked if I would be okay with, Rocky moving in. And I said, of course. The penthouse is empty. I wasn't in the, I wasn't going to be renting them out necessarily anyway. They were for friends to come and stay. Penthouse 4, in fact, was initially planned out for my sister Christy to have an escape from her 3,000 grandchildren and the amount of workload that she had taken on at the company. Ay, Rocky. How long did Miss Pennington end up staying in the penthouses? Longer than I did. And how much rent did you charge to Miss Pennington? Nothing. Did anyone live with Miss Pennington in the penthouses? El novio. Yes. El novio. Her fiance or boyfriend and fiance Josh Drew. And then at a certain point, I learned that there was another female living there. Who I wasn't sure who that was. I didn't know who that was. There were 2 bedrooms, and so she had invited a friend to move in. But I met that person very briefly. Como dicen por ahí, das la a while mano after they'd y already te been quitan living there. el brazo, amiga. Are you at a good Yeah, breaking point? I think just this wanna is a make sure. good Okay, stopping point. That's fine. All right, ladies and gentlemen, it is 5 o'clock, so we'll go ahead and break for the evening. Wow, Again, do not discuss the case with chicos. anybody and don't do any outside research, okay? And we'll see you in the morning at 10 a.m. All right, thank you. You're excused for the day. Thank you. Bye, everyone. Gracias a todos. Gracias al jurado. Gracias a Johnny por entretenernos durante estas 2 horas. ¿Cuánto llevamos? 3 horas, chicos. Con razón. De razón. Lo estoy sintiendo. Wow. Entonces mañana seguirá Johnny Depp testificando. Wow. And again, sir, since you're in the middle of your testimony, do not discuss your testimony with anybody to include your attorneys this evening, okay? All right, you can stand down. Okay. All right, is there any other matters for this evening? Sure. Ok, wow, chicos. Qué live. Ay, ahí mostraron a Johnny. Ay, digan lo que digan, es una estrella, la verdad. O sea, no sé. Que le caiga bien, que le caiga mal.
La verdad es que y la calma que trae, no sé, como que, súper calmado, sí. Obviamente lo dejan hablar, which eso me gusta, que permitan que se exprese y sobre todo, pues, ya sabiendo que es como un no un problemita que tiene, pero como que si no lo dejan hablar, él se queda callado y ya no dice nada, he shuts down. Hola María Ángeles, ¿cómo estás? A ver, cuéntame. Hola Bella, ¿qué significa tener Marte en Tauro, casa 11 y Urano en Tauro, casa 11? ¡Wow! Llegaste con fuerza, María Ángeles. Bueno, ya nos vamos a poner a hablar aquí de temporada Tauro que comienza esta noche. Esta noche comienza la temporada de Tauro. Estamos en los últimos horas de el sol en el signo de Aries. Y bueno, vamos a ver, yo aquí de chismosa, la verdad. Bueno, no chismosa, pero es que no me gusta perderme ni un detalle, ni un detalle. Pero puedo decir que hasta el momento disfruté bastante el testimonio de Johnny Depp. Me parece que le salió muy bien. O sea, no sé ustedes que están aquí, las personas que estuvieron aquí mirando conmigo, si quieren decir algo, opinar algo. A ver qué dices aquí. Dices, perdón, Saturno. ¿Te refieres a Saturno en casa 11 también? ¿Qué significa tener a Marte en Tauro en casa? Bueno, si tienes a Marte en Tauro en casa, uy, 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 en casa 11. Marte en Tauro, a ver. Significa que eres ascendente Géminis. Si es que estás preguntando para ti, pues bueno. No, casa 11. Bueno, ascendente. Cáncer. Ahora sí sé que eres tú, María Ángeles. Sí, ahora sí. Porque me acuerdo de tu ascendente. Bueno, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa en general? Ok, Tauro. En, ok. Tauro en casa 11, bueno, puede ser que, porque Tauro es un signo bastante, ¿cómo diría yo? Es un signo que dura mucho tiempo, es un signo estable, sostenible, es un poco lento, ¿cierto? Es un signo de tierra, además, es fijo, ¿cierto? Su modalidad es fija, lo que hace que Tauro sea el signo más lento, por decirlo así. Y bueno, ¿por qué traigo eso? ¿Por qué te digo eso? Porque cayendo en tu casa 11, bueno, quiere decir que de las amistades, ¿no? La casa 11 representa las amistades, las conexiones que tenemos con grupos de personas, con amigos. También representa nuestro rol como líderes, ¿cierto? Nuestra habilidad para ser altruistas, ¿cierto? Representa esa parte de nosotros que quiere ir más lejos, que tiene esperanza, que es altruista, ¿cierto? Entonces, usualmente en la casa 11 es donde encontramos a esas personas que nos gusta rodearnos porque nos caen bien, ¿cierto? Entonces, digamos que poniendo esas dos cosas juntas, diría yo que, bueno, am, tus amistades, ¿cierto? Usualmente las personas con que te juntas o con quienes te gusta estar, ya sea por amistad o por conveniencia, porque te sientes bien con ellos, bueno, son personas que deben ser realistas, reliable, sostenibles, ¿cierto? Como que puede ser que tus amistades duren mucho tiempo, ¿cierto? O que se te tome tiempo entrar en confianza am, para para estar con amistades, ¿cierto? Entonces, bueno, puede ser eso. Ahora, añádele a eso Marte, ¿cierto? Marte es un planeta, es el planeta de la discordia, es el planeta, es el dios de la guerra, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que hace es venir y cortar las cosas. Am, si eres ascendente cáncer, bueno, sí, aquí me estás diciendo que sí, que eres ascendente cáncer. Significa que Marte rige tus casas 5 y tu casa 10. Entonces, por ejemplo, puede haber dificultad o
o también, bueno, en una buena manera puede ser que de pronto tus hijos representen amistad para ti, ¿cierto? O que tú quieras de pronto ser amiga de tus hijos, o de por sí que eres una persona muy creativa y expresiva y eso es lo que a las otras personas les atrae de ti. Ahora, Marte pues trae sus problemitas, ¿cierto? Entonces usualmente lo que va a hacer es que esa originalidad que trae Marte para ti, porque pues rigiendo tu casa 5 y tu casa 10, Marte es como un planeta para ti que representa mucho orgullo, ¿cierto? Entonces, si el orgullo se te hiere, y si el caso es que de pronto un amigo hiere tu orgullo, pues bueno, digamos que esa puede ser una razón para cortar, ¿cierto? O sea, eso puede crear cierto conflicto. También puede ser que tus amistades, uy, ahorita me puse un poquito emocional con el, con el testimonio de Johnny, del que creo que se me corrió aquí algo. Anyway, discúlpame. Am, Puede que haya alguna dificultad en cuanto a ser original y pertenecer a un grupo o algo así, ¿no? Puede traer cierto conflicto, porque en parte, bueno, ascendente cáncer, pues es curioso porque ascendente cáncer como que desea ser un líder y es para donde va, pero usualmente es como que no quiere ir solo o sola, ¿cierto? Como que quiere ir acompañado. Entonces, siento que lo que le pasa mucho con esta configuración es el apego de pronto a ups, disculpen, es que están haciendo arreglos en mi casa y el apego y de pronto a veces a ver a una familia externa, ¿cierto? Como, como preferir siempre estar solo con los cercanos, solo con lo conocido, con las personas de la familia y de pronto a veces se dificulta y se puede hasta rechazar y entrar en conflicto con grupos de personas más grandes. A ver. A ver, ¿qué dices por aquí? Por aquí. Fue un poco largo, pero ahí vamos, ahí vamos. Tengo 2 hijos mayores y me llevo genial. Me identifico mucho así. ¡Ah! Me encanta, porque esa fue como la primera interpretación que llegó y dije: "Total". Puede que haga de tus hijos, buenos amigos y que sea una relación duradera, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a Saturno, bueno, Saturno y bueno, si tienes a Saturno y a Marte en el mismo signo, bueno, significa que tienes una conjunción entre los 2 maléficos que a veces asusta, a veces a las personas les asusta como ver a Marte y a Saturno juntos y podría parecer como, uy, no, o sea, estos 2 maléficos juntos, pero usualmente lo que sucede entre los 2 es que como que se cancelan el uno al otro, ¿cierto? Como que, como que terminan actuando mejor de lo que podría ser, al menos dependiendo el signo. Ahora dices, están en la casa, en Tauro, ¿cierto? Digamos que a Saturno le va mejor en Tauro, diría yo, que a Marte, pero igual como que a Tauro siento que ayuda un poco como a calmar ese ese Marte, ¿no? Que lo puede frustrar un poco, sí, pero al menos lo ayuda a que no sea tan agresivo a Marte. Am, y en la casa 11 lo bueno es de la casa 11 es que, bueno, las bendiciones de la casa 11 son un poquito difíciles de comprender porque vienen tarde en la vida, ¿cierto? Como que a ver, la casa 11 representa nuestras ganancias a largo plazo, no son las ganancias así como del momento, ¿no? Son las ganancias a largo plazo después de trabajar, ¿cierto? Como llevar mucho ya como de trayecto en nuestra vida. Entonces, lo bueno es que ahorita tienes al nodo norte transitando tu casa 11, lo que significa que ahí vas a estar recogiendo muchísimas ganancias de tu trabajo en general, ¿cierto? Y sobre todo, pues, todo lo que tenga que ver con tu Venus, ¿cierto? ¿Dónde está Venus? Eso sería parte de las ganancias que puedes estar adquiriendo. Ay, me encanta, tú también eres genial. Gracias, gracias por estar aquí, chicos. Bienvenidos. Cuéntenme aquí en el chat dónde están ahora. Sí, ya vamos a hablar de astrología y de las cositas que, que nos gustan. Pero bueno, de verdad, deseo que estén disfrutando del trial. Me voy a quitar los audífonos porque ya me está empezando a incomodar. Aparte, no los voy a necesitar. Entonces, denme un segundito
voy a ponerme otro micrófono. Dame un segundito. Oh, la aprendí antes de. Ok. A ver, ¿qué dices? A ver. Aries en casa 10. Sí, sí, claro que sí. Ups. ¿Escuchan? Espero que sí. ¿Qué dices aquí? Mi Venus, gracias, eres fenomenal. Ay, me encanta, tú también. Tu Venus, sí, claro que sí, porque tu Venus es la regente de tu casa 11, lo que significa que al estar activada tu casa 11 por el tránsito del nodo norte, o sea, mejor dicho, chicos, es que Tauro está, pero llenito. Entonces, me encanta que hagas esa pregunta porque nos pone de una vez aquí en topic, como dicen por ahí, pero bueno, me voy a poner aquí a ver, a encontrar el cuadrito de hoy para que veamos. Uy, se siente extraño de tanto tener los audífonos, pues, los headphones puestos, como que se siente extraño regresar a escuchar normal. Estoy escuchando todos los ruidos. Ok, vamos a ver. Aries, ven, ok. Sí, apenas de, Aries, Venus en Aries. Difícil posición para Venus y sobre todo para una mujer, porque bueno, pues, no sé, esa es nuestra, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Como cuidar, mm, ayudar, pero bueno, no todas somos así, ¿no? No todas somos las mujeres más, ¿cómo diría yo? No que no sean amorosos, porque Aries puede ser muy amoroso, pero lo que pasa con Venus en Aries es que es como más, ah, a ver, puede que a veces como que tome ese rol de hombre, ¿cierto? Ya sea porque le gusta o por circunstancias de la vida, como que a veces para la mujer es como que, debo enfrentar el mundo a solas, ¿cierto? Se puede sentir así. Y puede pues que se manifieste en situaciones en la vida en la que es como que nos sentimos como que tenemos que enfrentar las relaciones solos, ¿cierto? Entonces sí es una energía un poco difícil y a veces puede come across, como dicen, puede como que no, verse o sentirse como si hubiera, como si fuéramos egoístas, por decirlo así, ¿cierto? Porque al fin y al cabo Venus representa nuestros deseos. Entonces, estando en Aries, Venus dice como primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, a veces como que no que no quiera, sino que se le dificulta, porque no es que no lo quiera, es solo que se le dificulta. A veces como ser un poco empático, de pronto entender a la otra persona en la que está en su relación, ¿cierto? Entonces, sí puede ser difícil, sobre todo para una mujer. Para un hombre también, pero usualmente lo que sucede en la carta natal de un hombre con Venus en Aries y en general la posición de Venus mucho va a representar como esa, esa mujer que les gusta, ¿cierto? Entonces, para los hombres, usualmente Venus en Aries va a ser más como que les gustan las mujeres así como fuertes, que toman acción, ¿cierto? Cositas así, no sé, ahí vamos. Aquí hay alguien nuevo. Hola, de Twitch, estás en la gente que habla inglés. Sí, es verdad, es que no sé cómo cambiar los settings de Twitch a que sea un canal en español sin que me cambie todo a español, porque es que
me sucede que cuando se cambia toda la plataforma al idioma español, sea la que sea, no entiendo los términos. Entonces, como no he figure out cómo cambiar o al menos decir que estoy en Twitch en español sin cambiar todos los series. Entonces, ahí vamos. Bienvenido, Mexagambo. What? Mexagamba Cash. Wow. Qué nombre. A ver qué dices aquí. Scusa, ¿qué lengua parla? Oh, yo parlo español. Parlo un po' de italiano perché mi piace molto l'italiano, sì. But I speak English, I speak Spanish, so I will go between Spanish and English if you guys need to, no problema, no es un problema, sí. Va a practicar lo poco que sé italiano. Entonces, chicos, ok, ya aquí saqué la cartica natal de hoy. Para que veamos los tránsitos de este día. Bien, awesome, bien. Me encanta. Like, if you don't understand anything, let me know. I can repeat it in English. I can say it in Spanish as well. We'll see. And if I know that I can say it in Italian, I will do it. Well, esta es una buena pregunta. Me gusta. ¿Cuál es tu signo? Ok, mi signo por el mes en que nací, diríamos que es Virgo, porque nací el 8 de septiembre. Pero, chicos, recuerden que no somos solo nuestro signo solar. Así es como se le llama al signo en el mes que nacimos, así se le conoce el signo solar. Pero tenemos muchas más cosas sucediendo en la astrología, ¿cierto? Tenemos la luna, tenemos todos los otros planetas, aparte tenemos el ascendente que es muy importante. Entonces, pregunta para ti, Matsogamba Cash. ¿Has visto tu carta natal alguna vez? Have you ever seen your natal chart? ¿Ha visto tu esquema natale en algún momento? Oh, él es Aries, o tú eres Aries, eres chica o chico, o no sé. Oh, no, ok, bueno, esa es la tarea, that's the homework, chicos, para todos que tengamos nuestro esquema natal, es importantísimo. ¿Cómo lo puedes obtener? A ver qué dice aquí. Chico, ok, súper. Chico. ¿Cómo puedes obtener tu esquema natal? O tu carta natal. Bueno, puedes ir a internet y simplemente poner calculadora de carta natal o calculador de esquema natal, o si quieres verlo en inglés es natal chart calculator, ¿cierto? Bueno, básicamente, cuando entras eso, natal chart calculator, te van a llegar muchas opciones, muchísimas opciones, le das a la que tú sientas que es la mejor, la que te llame la atención, y ahí vas a poner tu información de nacimiento, fecha de nacimiento, hora con minuto de nacimiento y lugar de nacimiento. Una vez tengas eso, te va a salir una cartica muy parecida, ¿cierto? Te va a salir algo parecido a esto, ¿cierto? Cambia con cada software, pero siempre va a ser un círculo, y ese círculo va a tener la luna, el sol, mejor dicho, todos estos icons, glyphs, estos simbolitos que ves aquí, bueno, esos son los planetas. Entonces, bueno, una vez tengas eso, usualmente en la parte de arriba, ¿cierto? Si tienes, te va a decir, por ejemplo, en esta parte o algo así, en este caso no, en este ejemplo no, porque esto no es una carta natal, es una carta astral del momento, pero usualmente te va a decir ya sea arriba, a un lado, te va a decir signo ascendente, signo lunar, signo solar. Entonces, bueno, ahí, a ver qué dices por aquí. A ver. ¿Estudias estas cosas? Sí, señor, sí, las he venido estudiando por unos añitos ya. A ver qué dices, María Ángeles. Yo, si quieres, te doy la mía. Oh, ok, no, pues aquí, y esto sí les digo, chicos, o sea, si quieren que yo les lea la carta, pues
ahí está mi página personal, está en la descripción. Ahorita mismo está súper, súper asequible, wow, asequible. Está a menos de $100 a la cita y bueno, te queda así grabadita, como si estuviéramos aquí en un live, pero solo para ti. Pero igual la puedes tener enfrente tuyo y seguir, go, go along, como dicen en inglés, a seguir los pasos. Yo, se te pregunto, ¿dónde está tu Venus? Y tú me dices, ¿dónde está tu Venus? Pues ahí te ayudo, ¿cierto? Entonces, ahí lo pongo, a ver qué dice aquí. Dice, yo no ci credo, ma sono curioso. Perché gli italiani non credo? Porque sucede, no eres la primera persona italiana que conozco que es como que no, yo no creo en eso. Pero sí están molto curiosi. Entonces es muy curioso que no crean, pero están curiosos, o sea, de verdad. ¿Qué pasa en Italia, chicos? ¿Qué pasa en Italia que son tan incrédulos? Pero bueno, si estás curioso, tu Mezzagamba Cash, lo mismo que te dije a ti, María Ángeles, los invito a que se den la oportunidad de conocer su carta natal. No es de que tengan que creerlo, la verdad. Si lo quieres testear, testéalo, pero al menos desde mi experiencia, y creo que desde la experiencia de María Ángeles también, o sea, la astrología no miente, chicos, o sea, pero bueno, ahí, y como digo, súper, súper invitado, Mezzo Gamba Cash, a que regreses aquí a este live stream y que regreses aquí a este live stream y que sigas aprendiendo, sigas viendo, abriéndote y viendo si de pronto esto sí va contigo. Vamos a ver, ¿qué dices aquí? Llevar Guipúzcoa. Ay, no sé qué es esto. Eibar Guipúzcoa. Ay, no sé qué es eso. Eso es un nombre. Ese es el nombre de tu enamorado, María Ángeles. Él es el lucky guy. Aquí nos responde Mezzagamba en español. No creo, pero tengo curiosidad. Sí, me gusta. Y bueno, a veces entiendo, el italiano lo alcanzo a entender, escrito un poco. Porque en algún momento de mi vida, bueno, porque me gusta cantar y en algún momento de mi vida tomé una que otra clase de italiano, no muchas, pero tomé. Y como me gusta cantar, entonces decidí aprenderme una que otra canción de Laura Pausini y de, ¿cuál es este otro chico? De Eero Ramazzotti, si no estoy mal. Y hay otro, el que canta Laura, non c'è, Laura, ella, se me olvida, pero por eso es que a veces entiendo el italiano escrito, porque bueno, tratando de aprenderme esas canciones, como que dije, súper, ay, gracias, Bella, me encanta, yo recibo todos los elogios aquí feliz. A ver, ¿qué dices? Es súper acertada la carta, sí. Aquí María Ángeles sabe que hay algo. Obviamente yo no soy de las que me gusta promover eso de que, ay, sí, es que soy Tauro, entonces soy así, soy perezoso, soy lento, no, o sea, no es para hacer eso, pero sí es para aprender de nosotros, o sea, es para ver cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos y más que cualquier cosa, más que mejorarnos, diría yo que aceptarnos, al menos desde mi experiencia, mi camino en la astrología ha sido sobre todo un camino de aceptación, ¿no? De darme cuenta como todos somos diferentes, como todos tenemos diferentes regalos, pero también tenemos diferentes dificultades, ¿cierto? Y cómo podemos hacerlo mejor con nuestra energía desde ese amor propio. Algo que sí realmente, como digo, experiencia que tengo conmigo personal y trabajando con clientes, es sobre todo revivir ese amor propio, o más que revivirlo, es como sentirlo y como que intelectualizarlo un poco y, como digo, aceptarnos, ¿no? No compararnos tanto con los demás, al menos yo con ese ascendente Libra que tengo, me pasa un montón que me comparo mucho, entonces
creo que uno de los regalos más grandes de la astrología para mí ha sido precisamente eso, como no compararme desde un lugar ¿cómo diría yo? De desconfianza, de inseguridad, sino más bien desde un lugar de, ok, voy a ser única, voy a permitir que esta energía única que se me ha dado se exprese, así como cada uno de nosotros tiene una energía única que quiere expresarse, que desea estar aquí. Entonces, súper chicos, me encanta, gracias por todas esas preguntitas, esos comentarios, esos elogios, de verdad que genial, genial. Entonces, bueno, chicos, estoy un poquito, no había estado sentada así tanto tiempo, pero bueno, vamos a dejar el atrapasueños a un ladito por ahora. Mañana lo vamos a continuar tempranito para escuchar a Johnny Depp. Como les cuento, esta semana las cosas se alinearon para que no tenga muchas cosas en mi agenda, porque en mi casa están haciendo arreglos, entonces pues toca estar aquí, toca estar aquí pendiente. Y bueno, básicamente mañana va a estar, si no desde las 10 de la mañana, porque bueno, sí es tremenda jornada, pero de pronto en la tardecita, bueno, va a estar ahí viendo un poco de lo de Johnny Depp, escuchando su testimonio y seguir con mi tejido de atrapasueños. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la temporada de Tauro, chicos. Pero bueno, como siempre, vamos a comenzar con el update astrológico de hoy. A ver qué tenemos. Bueno, el sol está a 29 grados de Aries, entonces goodbye season of Aries. Aquí Mensogambab Cash es Aries. Oh my God, disculpa, si sigues aquí Mensogambab Cash, feliz cumpleaños atrasado, porque seguramente ya lo tuviste, si no, no. Pero bueno, acabamos de salir de la temporada de Aries. Bueno, estamos en las últimas horas de la temporada de Aries, lo cual diría yo que al menos de parte de la perspectiva del sol, porque el sol está en, ¿cómo se llama? Ay, estoy un poquito ida, chicos, creo que llevo mucho tiempo aquí. El sol en Aries está exaltado, ¿cierto? Entonces, digamos que el sol en Aries se siente súper bien, está fuerte y trae, bueno, primero que todo, Aries es el primer signo del zodiaco, entonces estamos celebrando el primer mes, el primer mes del año solar. Entonces, el sol cuando entra a Aries está súper, súper energetizado, está... denme un momento, chicos, tengo que cerrar una puerta aquí. Ay. Ok. Como que llega muy energetizado, ¿cierto? Al menos es como que recoge toda esa energía de Aries, ese impulso, ese optimismo, esa fuerza, ese dinamismo. Entonces, bueno, el sol en Aries se siente muy bien, ¿cierto? De por sí nosotros nos podemos sentir bien, al menos podemos sentir como ese impulso de comenzar algo nuevo, ¿cierto? Porque Aries es un signo cardinal, es un signo de fuego, es un signo que inicia las cosas. Entonces, bueno, ¿qué pasa en la temporada Aries? Como que, wow, nos vamos con toda, ¿cierto? Como que, como el RAM que representa Aries, ¿no? Que se estrella contra las cosas, que va con toda esa fuerza, con todo ese ímpetu. Y digamos que una vez el sol ya entra al signo de Tauro, es como que o tiene que se tiene que enfocar, porque algo que sucede mucho con Aries es que como que empieza las cosas y es como una chispa, por decirlo así. Entonces, a veces lo que sucede es que Aries comienza muchas chispas, ¿cierto? Como que, pero no las sigue, ¿cierto? Entonces, emprende esto, enciende esto, hace esto, toma acciones que no necesariamente se desarrollan por completo, ¿cierto? Entonces, cuando el sol entra al signo de Tauro, es como que Tauro le da como ese polo a tierra, ¿no? Le pone ese toque de realidad y le dice al sol, bueno, ok,
¿qué vas a hacer? ¿En qué te vas a enfocar? Porque si ya no tienes toda esa energía que tenías en Aries, ya no tienes todo ese optimismo, toda esa inocencia de just gonna start here and there y esto y lo otro, ¿cierto? Entonces como que en Tauro ya como que la energía se establece y te pide que te enfoques en una sola cosa, porque Tauro cuando agarra algo, con eso se queda. Recordemos, es un signo fijo de calidad, de cualidad fija y de tierra. Entonces, Tauro sí o sí necesita que las cosas sean concretas. Y a veces ese puede ser el downfall de Tauro, ¿no? Que como que no confía, no cree. Porque si no es, o sea, para Tauro se le dificulta creer que algo es real si no lo puede tocar, si no lo puede ver, si no lo puede sentir, ¿cierto? Entonces, bueno, Tauro es súper realista, por decirlo así. Entonces, de cierta forma, como que le baja un poco toda esa energía al sol y más como que lo baja, ¿no? Lo estripa un poquito, se cuenta que hay una fogata, no muy grande, ¿cierto? Porque es Aries, hay una fogatica y le echas tierra encima, ¿cierto? De pronto puede que sobreviva, de pronto no, ¿cierto? Entonces, digamos que el sol en Tauro como que se debilita un poco. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto a nuestra energía en particular? Si el sol representa nuestro ego, representa nuestro espíritu, representa nuestra energía vital, bueno, pues puede ser que en la temporada de Tauro, obviamente, dependiendo donde esté Tauro en tu carta natal, pues van a haber diferencias, pero usualmente lo que va a suceder es que ya sea inconsciente o conscientemente, las cosas se pueden ir disipando y solo nos quedamos con lo concreto, ¿cierto? Solito lo concreto. Y es curioso porque literalmente ayer me pasó eso. He venido trabajando con un coworker, ¿cierto? Como que haciendo unas ceremonias de cacao y bueno, si estuviste aquí en lo puro principio de mis live streams, de pronto puedes ver uno en el que hablamos del cacao. Bueno, long story short, como dicen, resultó que ya no, ¿cierto? Hubo un cambio grande y bueno, ya no vamos a estar, al menos por el momento, ¿cierto? No vamos a estar llevando a cabo las ceremonias y fue algo muy curioso porque ayer mismo como que dije, no es que me haya molestado ni nada, de hecho ya como que me lo percibía. Pero sí es como que, o sea, qué lástima, porque estaba chévere. Pero me puse, precisamente me llegó como una energía así, un pensamiento así, del cual es como que tantos planes, ¿no? Que comienzas el año, por decirlo así, el año gregoriano, con tantas ilusiones, con tantos planes, con, ¿cierto? Como que, uy, vamos a hacer esto, tal cosa, y es como que se van desapareciendo uno por uno, y al fin y al cabo pareciera que solo estuvieras tú, ¿cierto? O, ¿cierto? No sé, al menos eso fue como lo que sentí. Y sí, definitivamente sí me da esa sensación con la temporada de Tauro, ¿no? Es como que todo ese ímpetu como que se va yendo, ¿no? Y de cierta forma la temporada de Aries quiere que nosotros encontremos la fuerza en nosotros mismos, ¿no? De hecho, la verdad, chicos, es que el calendario gregoriano está malísimo, o sea, no malísimo, pero realmente no apoya para el crecimiento de nuestra energía de manifestación, ¿cierto? O sea, mi perspectiva desde lo que sé astrológicamente, no ayuda, no está de acuerdo con nuestra energía de manifestación, porque es como que estuviéramos empezando al final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo digo, porque si el sol es nuestra energía vital para todos, donde sea que esté nuestro sol, bueno, eso representa nuestra energía vital. En general, el sol está transitando los signos de Capricornio y de Acuario durante el año nuevo, ¿cierto? Sobre todo Capricornio, ¿no? Es por ahí. Pero Capricornio y Acuario, pues son los lugares más lejanos al sol, es donde el sol menos cómodo se siente, donde más distante está, desde donde más frío se siente. Entonces, bueno, trayéndolo como aquí, es como que, wow, se supone que
al principio de año queremos tener, eso es lo que intencionamos, ¿no? Comenzar algo nuevo, queremos ese ímpetu, ¿no? Queremos iniciar algo porque, bueno, el calendario nos dice que es un nuevo año, pero energéticamente no está apoyado, es todo lo contrario, antes estamos más débiles, estamos más cansados, queremos estar más retraídos, ¿cierto? Como que queremos estar más con nosotros mismos y es una energía mucho más como de cerrar ciclos y como de reflexionar más que de cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces como que ya lo que viene, donde realmente como que la energía se comienza a poner así más de dinamismo y de comenzar, pues es en el equinoccio de primavera, que es cuando entra el sol a Aries. Entonces, bueno, todo esto lo digo porque pues sí me parece que no, como que no encaja una cosa con la otra, como que por eso es que a veces nos quejamos, ay, que esa resolución de año nuevo, que no la hice. Obviamente no hay nada que pueda superar tu free will, como dicen, tu voluntad propia, pero definitivamente sí es muy bueno cuando el universo te puede ayudar, ¿cierto? Entonces, diría yo que las resoluciones de año nuevo mejor hacerlas en el equinoccio de primavera o de otoño, depende en qué parte del hemisferio, en qué hemisferio habites. Pero bueno, básicamente cuando llega la temporada de Tauro es como que ya no estamos con tanta energía, ya tratamos algo o ya venimos con tantas ideas que es como que ya sea porque se nos dé la oportunidad o es como que o eso es lo que trabajó, lo que funciona, lo que está concreto, entonces es ahí es donde hay que enfocarse, ¿cierto? Entonces, en general, si tienes alguna cosa que es como lo que sobrevivió, ¿cierto? Lo que sobrevivió de todos los planes que teníamos al principio de año, bueno, esta es la temporada en la cual nos podemos enfocar y dedicar mucho más tiempo, ponerle ese trabajo, ¿cierto? Es muy importante trabajar y tener paciencia con todo lo que tengamos referente a Tauro, porque nos va a tomar precisamente eso, nos va a tomar tiempo, nos va a tomar estamina, nos va a tomar paciencia. Ahora, esta no es la típica temporada Tauro así normal, no. ¿Por qué? Porque tenemos a los nodos lunares en el signo, en el eje de Tauro y Escorpión y pues sobre todo el nodo norte que es el que representa lo que se nos viene, ¿cierto? El futuro, pues está en Tauro. Entonces, aparte, no solamente eso, tenemos también el tránsito de Urano en Tauro, que bueno, son 7 años que Urano se toma transitando por cada signo. Entonces, ya mira, vamos casi vamos a 13 grados, estamos a 13 grados de Urano, lo que significa que todavía tenemos como otros 3 años y medio de Urano en Tauro. Ahora, si eres una persona Tauro, estoy segura que podrías, bueno, y me encantaría que testificaras los grandes cambios que están sucediendo en tu vida, porque sí o sí algo grande está pasando. Y si no eres Tauro, pues ¿en qué casa tienes a Tauro? Como aquí en el caso de María Ángeles, que tiene a Tauro en la casa 11, ¿cierto? Entonces ahí es donde están sucediendo unos cambios, chicos, pero no sé si buenos, no sé si malos, realmente depende porque son cambios destinados, sí o sí están destinados a pasar. Ahora, ¿qué determina si estos cambios van a estar a tu favor o no? ¿Cierto? Realmente depende de nuestras virtudes, depende de nuestro karma, ¿cierto? Si hemos cultivado un buen karma, entonces los nodos lunares se van a encargar de acercarnos a eso que queremos, ¿cierto? Acercarnos a ese deseo puro que tenemos. Si por el contrario nuestro karma no está muy bueno, ¿cierto? Si no nos hemos portado bien moralmente y personalmente, esto no es de que si alguien cree que eres bueno o malo, no, eso es algo personal tuyo, tú sabes, ¿cierto? Cada uno de nosotros sabe si actuó bien o si actuó mal, o, ¿cierto? Si su intención era una y hizo otra cosa, solo
Eso es algo muy personal que solo nosotros sabemos y básicamente eso es lo que los nodos lunares se encargan. Es como que, y Saturno, Saturno tiene muchísimo que ver aquí, chicos. ¿Por qué? Porque está en cuadratura exacta, exactica. Miren aquí a Saturno en Acuario a 23 grados y a los nodos lunares aquí en el nodo norte en Tauro a 23 grados de Tauro y el nodo sur a 23 grados de Escorpión. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos un T-square, ¿cierto? Una cuadratura T, que es una configuración bastante difícil, la verdad, chicos. Lastimosamente este software no tiene así las rayitas rojas mostrando esta cuadratura tan intensa, la verdad, porque primero que todo lo que envuelve a Saturno, pues no es lo más chévere, ¿cierto? Saturno es el aburrido, es el gruñón, es el que nos viene a cobrar la cuenta y de cierta forma los nódulos juegan un papel parecido, o sea, no diferente pero parecido. Diferente, ¿por qué? Porque, bueno, los nodos lunares son como, al menos así es como yo los he entendido, y los nodos lunares son, haz de cuenta, como un portal energético. Ahora, ¿cierto? Lo que entra y sale por este portal depende de los planetas que están envueltos. En este caso, pues está envuelto Saturno, ¿no? Aquí vemos que a Saturno está haciendo su cuadratura T. Y pues Saturno representando el gran maléfico. Lo bueno, chicos, es que Saturno está en Acuario, lo cual hace que actúe de una manera más digna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Saturno rige Acuario, entonces en parte es algo bueno que esta cuadratura T, por más difícil que sea, aparte pues que envuelve a Saturno, que es el tiempo, que en otras palabras significa la muerte. ¿Por qué? Porque Saturno es el que, si es el tiempo, Saturno nos dice como que, ok, tu tiempo, apenas nacemos, Saturno nos dice, felicidades, ya empezó a correr tu reloj, ¿cierto? Eso es Saturno. Entonces, bueno, sí representa el tiempo, representa como la escasez, ¿cierto? Porque el tiempo es contado, o sea, es como que no tenemos más tiempo de tanto, ¿cierto? No tenemos más de 24 horas al día, así tú lo quieras, esas son las horas que hay, a menos de que sea el cambio de hora cuando tienes una horita extra, pero eso no es normal. Y la verdad es que tampoco es necesariamente que cambie la hora de verdad, o sea, se ajusta la hora, pero bueno, eso es otro cuento. El caso, Saturno representa todo lo que se va, ¿cierto? Todo lo que muere, ¿cierto? Representa también a nosotros, ¿no? Nuestra vida que eventualmente partirá de este plano terrenal. Pero bueno, representa todo lo que tú puedes contar y por eso mismo todo lo que puedes perder y todo lo que se acaba, ¿cierto? De cierta forma representa la escasez y el miedo, algo que tiene muchísimo Saturno y es el miedo, representa el miedo. Donde sea que tengamos a Saturno en nuestra carta natal, representa donde tenemos miedo. Y de cierta forma, desde una perspectiva de la astrología evolucionaria, ¿se llama? Dios mío, se me olvidan. Evolutionary Astrology, creo que en español sería astrología evolucionaria, si no estoy mal. No, evolutiva. Astrología, desde la perspectiva de la astrología evolutiva, pues Saturno representa un lugar donde un aspecto de nuestra vida en la cual, bueno, porque paréntesis, ¿no? La astrología evolutiva habla mucho de las vidas pasadas, del karma y cosas así. Entonces, bueno, desde su mirada, el significado de Saturno representa ese lugar de una vida pasada, de una experiencia del pasado de nuestra alma que no fue respetado, ¿cierto? Como que fue donde, digamos, se aprovechó o se tomó advantage, como dicen en inglés, se me olvida,
se tomó ventaja de esa parte y es como que donde la embarramos, entonces es donde como que ponemos toda nuestra protección, porque es que como que ya nos hirieron por ese lado, ya sufrimos por ese lado, ¿cierto? Entonces es como que en esta vida que estamos viviendo ahora, como que Saturno de cierta forma pone como unos límites y nos dice, mira, no puedes ir más allá de este límite, porque si pasas ese límite, te vas a herir, te vas a sentir que te puedes morir, ¿no? Por exagerando, pero a veces sí se siente así, dependiendo de cómo esté tu Saturno en tu carta natal, pues sí se puede sentir así, ¿no? Saturno como que pone esas barreras, pero también son unas barreras que pone para protegerse y son unas barreras energéticas que todos tenemos, digamos, en el plano astral, ¿cierto? Pero es donde como que nuestro subconsciente dice, no, no pases más de allá. Entonces, por eso Saturno representa nuestras limitaciones. Pero bueno, usualmente como se trabaja con Saturno es, primero que todo, trabajando duro, ¿cierto? Saturno te dice, tú aquí no vas a pasar de recocha, tú aquí tienes que trabajar en esta área de donde caiga, pues digamos que te caiga en la casa 4, vas a tener que trabajar en tu vida, en el hogar, en tu privacidad, vas a tener que poner mucho trabajo interno, en conocerte a ti mismo, en conocer a tu linaje, ¿cierto? Ejemplo, ¿cierto? Puede ser en otro lugar. Pero bueno, básicamente Saturno te dice que ahí hay que trabajar fuerte, que ahí no va a ser fácil, ¿cierto? Ahí no vas a encontrar la satisfacción instantánea, sino al contrario, la satisfacción va a llegar de tú enfrentar ese miedo una y otra vez, porque es como que ya tú pasaste ese karma ya sucedió, ya te hirieron, ya no va a suceder, pero es como que Saturno es el recordatorio de que eso sucedió, entonces como que te quiere proteger, pero la clave con Saturno es como que entender que, bueno, viene de un lugar de miedo, viene de un lugar de donde se fue herido, donde se traspasaron nuestros límites, pero ir superándolos poco a poco, ¿cierto? Y como digo, no esperar satisfacción instantánea en el lugar donde esté Saturno en tu carta natal, porque no va a ser así. Usualmente Saturno lo que va a traer es decepción, o más que decepción, va a traer insatisfacción, con donde sea, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de María Ángeles, que nos contó que tenía Saturno en su casa 11, bueno, puede ser que las amistades sean un problema, sea difícil abrirse a nuevas personas, ¿cierto? Porque de pronto en algún momento en la niñez o en una vida pasada, se dejó entrar a muchas personas a la vida de uno y terminó en chisme, terminó en boca de todo el mundo o algo por el estilo. Entonces en esta vida es como que la persona con Saturno en la casa 11 va a tener de pronto cierto miedo a socializar, cierto miedo a estar en grupos, a darse a conocer a personas fuera del hogar o cierto como más allá del círculo íntimo. Y pues, pero ¿qué va a hacer? También va a ser que una vez consigas esos pocos amigos, porque de cierta forma algo tiene Saturno, y es que no va a haber mucho ahí, ¿cierto? Va a haber como una falta, pero yo siento que viéndolo desde otra perspectiva, no es necesariamente que haya una falta, lo que sucede es que no hay abundancia, ¿cierto? No sobra, sino que a veces como que apenas como que hay para, hay para esto. Por ejemplo, en el caso, bueno, no voy a decir quién, pero una persona con Saturno en casa 2, ¿cierto? Que a muchas personas les asusta tener a Saturno en casa 2, porque bueno, la casa 2 representa el dinero, representa la materia, entonces cuando ven a Saturno en casa 2 es como que, oh my God, y sí, usualmente una persona con Saturno en casa 2 va a tener dificultades generando dinero, al menos en su primera parte de la vida, ¿cierto? Puede que tenga deudas o puede que, no sé, no consiga trabajo o variedad de cosas, o nazca en una familia de bajos recursos o cosas así. Pero algo que sí he notado con estas personas de Saturno en casa 2 es que siempre tienen lo justo, ¿cierto? O sea, obviamente no es chévere vivir con lo justo y entiendo la frustración, pero es como que no tienen
más ni menos de lo que necesitan, ¿cierto? Entonces, en parte también los enseña y para todos, Saturno nos enseña en donde sea que estemos, nos enseña a ser los grandes maestros de las limitaciones, ¿cierto? Porque cuando tenemos limitación, de cierta forma, como que comenzamos a pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, am, ahora, si es un Saturno muy, muy, muy debilitado, con cuadraturas, o sea, bueno, sí puede que sea muy difícil salirse de la caja, pero cuando el Saturno está como que, digamos que no es el mejor Saturno, pero está ayudado, ya sea porque tiene un trígono con, con Júpiter, con Venus, o está en una buena casa, en la casa 5, casa 9, bueno, pues, o en la casa 1, como que nos ayuda a ser más creativos y a masterizar esa parte, ¿cierto? Donde sea que esté Saturno. Por ejemplo, una persona con Saturno en la casa 1 se vuelven masters, se vuelven maestros de sí mismos, de su cuerpo, son súper disciplinados, ¿cierto? Saben cómo comportarse cuando se tienen que comportar, en las ocasiones, cómo se deben comportar, ¿cierto? Como que tienen un control, ¿cierto? Porque Saturno representa el control. Entonces hay cierto control sobre su personalidad o algo por el estilo que puede venir pues de una vergüenza, ¿cierto? De una sensación de no poder ser quienes son. Pero bueno, primero que todo con Saturno, primero, muy clave, pues trabajar con él, conocerlo. Y entender que donde está Saturno, en donde sea que esté Saturno, nos vamos a comparar, nos vamos a sentir que no tenemos suficiente en comparación a los demás en esa área específicamente. Y hay que darle paciencia. Paciencia porque los ciclos de Saturno son de 30 años. Bueno, de 28 años a 30 años, ¿cierto? Entonces, usualmente vamos a tener el primer retorno de Saturno alrededor de los 28, 30 años y tendremos el segundo retorno de Saturno alrededor de los 57 años. Y para algunas personas que llegan a los 90 y algo, y pueden alcanzar a tener un tercer retorno de Saturno más. No es lo más normal. Entonces, usualmente, pues los retornos de Saturno más famosos son el primero y el segundo. Y es curioso porque aquí que estábamos viendo a Johnny Depp, él está pasando ahorita mismo por su segundo retorno de Saturno, lo cual me pareció súper interesante porque es como ese reckoning time, ¿no? Es como ese momento en el cual como que sí o sí hay que enfrentar las cosas, no se pueden evadir los problemas más. Y usualmente lo que sucede es que si no asumimos bien las responsabilidades del primer retorno de Saturno, si al contrario las evadimos o no aprendemos la lección de nuestro primer retorno de Saturno, pues nos va a llegar Davo, ¿cierto? Nos va a cobrar doble en el segundo retorno de Saturno, lo cual me parece curioso porque pues al menos en el caso de Johnny Depp, yo no sé el que hizo en su primer retorno de Saturno, hay que ver. Pero en este segundo, pues sí, es como que viene con toda, ¿no? Viene con todas, es como el ultimátum. Entonces, bueno, no sé, para que tengamos una idea, ¿no? Porque es curioso porque sí, Saturno, Johnny Depp tiene a Saturno en su casa 7, natalmente, lo tiene en su casa 7. Y la casa 7 es la casa de los enemigos públicos, de esos que te declara. La casa 7 es como muy formal, por decirlo así, es donde como que se anuncian las cosas formalmente, ¿cierto? Entonces, por eso representa como nuestra pareja principal, nuestro esposo, nuestra esposa, porque bueno, es como la casa 7 es donde oficializamos una relación, ya sea para bien o para mal, ¿cierto? Porque las relaciones no todas son amorosas, ¿cierto? Podemos tener relaciones conflictivas. Entonces, de cierta forma, la casa 7 representa no solamente nuestra pareja, pero también representa nuestros enemigos públicos, nuestros enemigos declarados y bueno, pues en parte eso tiene que ver con las demandas, ¿cierto? Porque cuando demandas a alguien estás haciendo oficial que tienes un conflicto, un problema con esta persona que no se puede solucionar en sí, sino que se necesita un juez, se necesita una opinión o un juicio externo de una perspectiva externa a los dos que están
incluidos, ¿cierto? Que diga como que, ok, ya, o este gana o este pierde o ninguno gana o los dos pierden o lo que sea el, el dictado final, ¿cierto? Entonces, bueno, me parece muy curioso que Johnny Depp tenga, pues curioso y al mismo tiempo es como que si ves la astrología, no miente, que tenga a Saturno en su casa 7 de los enemigos públicos. Que también tiene que ver con la litigación, o sea, al menos en la astrología tradicional y seguramente en la astrología mundana tengo que ver, pero sí está ligado, ¿cierto? Está ligada la casa 7 a las demandas, porque la casa 7 viene justo después de la casa 6, que es la casa de los problemas, ¿cierto? Entonces, si tú no solucionas los problemas de tu casa 6, pues los vas a llevar a tu casa 7 sí o sí, ¿cierto? Entonces, y sobre todo en el caso de Johnny Depp, que siendo ascendente Leo, su casa 6 y 7 está regida por Saturno, porque bueno, en su casa 6 tiene a Capricornio, en su casa 7 tiene a Acuario. Entonces, bueno, para él es como que es súper on point, diría yo. Y bueno, este es el momento, no sé quién, si él está consciente de haber escogido precisamente este tiempo para llevar a cabo este juicio, pero bueno, es como el ultimátum ahí de Saturno. Entonces, bueno, comencé a hablar así de Saturno, porque, o sea, esta cuadratura está fuerte, chicos, está fuertísima. Diría yo que no es una buena temporada para, digamos, hacer muchas canalizaciones. Si eres una persona que le gusta canalizar o algo por el estilo, diría yo que guarda, guarda tus canalizaciones para después de la temporada de eclipses, porque desde una perspectiva más siniestra, por decirlo así, Saturno representa a Satán, ¿cierto? A Satanás, ¿cierto? Como que es una vibración baja, es una vibración que puede ser constructiva a veces, pero no diría yo que en cuadratura con los nodos, con los nodos lunares, no es muy constructiva. Bueno, ok, démosle okay, démosle a Saturno que está en Acuario. Entonces, ok, tiene ahí algo bueno, la verdad, tiene ahí algo bueno que como que, bueno, me quita un poquito de preocupación, ¿no? Si fuera por ahí Saturno en Aries, Saturno en Leo, Saturno en Sagitario, diría, o sea, no. Pero igual sí se siente fuerte, ¿cierto? La energía de Saturno lo que quiere de cierta forma es amarrarnos o sostenernos, mantenernos en línea y eso es lo que podemos estar sintiendo. Ahora, los nodos lunares, como les decía, no, son portales que para la astrología tradicional, digamos que van más por el lado de lo maléfico. Para la astrología moderna es más por el lado de lo neutral, como que no es ni bueno ni malo, es neutral. Pero como Saturno es el maléfico mayor, pues entonces sí trae ahí como una energía que realmente no, que, sobre todo de miedo, chicos, o sea, como lo veo yo, es miedo colectivo porque todo lo que esté en Acuario pues tiene que ver con miedo. No, todo lo que esté en Acuario tiene que ver con el colectivo y Saturno como que impone reglas, impone desde una mala perspectiva impone miedo, ¿cierto? Porque puede que también traiga orden al caos, eso sí puedo decir que es bueno de Saturno en Acuario y es que trae orden al caos, porque Acuario es súper ungrounded, ¿cierto? Acuario tiene muchas ideas, pero es muy como que se le olvida al otro día la gran idea que tuvo, ¿cierto? Como que necesita groundedness, necesita terrenalidad, que es algo que Saturno le da a Acuario. Entonces, puede traer ese orden, puede traer orden al caos y en un nivel personal, pues eso es lo que podemos aprovechar, ¿no? Donde sea que tenemos Acuario en nuestra carta natal, Saturno nos está permitiendo ponerlo como más real, hacerlo mucho más organizado, mucho más reliable. Entonces, bueno, como digo, personalmente creo que funciona mucho mejor que a nivel colectivo. A nivel colectivo, si se presta de pronto para como para un autoritarianismo, por decirlo así, pero es un autoritarianismo disfrazado de libertad, ¿cierto? Es como muy, bueno, todo esto del COVID, realmente
se desenvolvió una vez Saturno entró a Acuario, ¿cierto? Entonces, creo que esa es la, la mejor manera de ver cómo es Saturno en Acuario, en el sentido de que mm, para algunas personas, porque no voy a decir que todos, pero digamos, voy a hablar de mi experiencia personal con todo esto del COVID y eso, del bicho. Yo realmente no he disfrutado ciertas cosas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, no regresé a mi trabajo que hacía antes de eso, que era animadora de fiestas para niños, ¿cierto? No regresé porque no, o sea, la compañía a la que yo trabajo, o sea, paró totalmente, ya, no sé, no me volvieron a llamar, no sé de ellos, la verdad, ¿cierto? Entonces, aparte, bueno, que yo ya de cierta forma quería dejar el trabajo, pero como que o más que quería, como que ya era momento porque ya me había mudado para un lugar más lejano, entonces como que en parte no me afectó mucho y de cierta forma puedo decir que en parte disfruté ciertas cosas, por ejemplo, de estar en mi casa, de trabajar diferente, mi modo de pensar también cambió, ¿cierto? Como que sentí que apreciaba más las libertades que yo tenía, ¿cierto? Como que, entonces es curioso porque sí, como que trae cierta libertad, Acuario, porque Acuario es Acuario, pero al mismo tiempo trae restricciones y trae pesadez, ¿cierto? Entonces sí es una energía como de que sí puedes hacer lo que tú quieras, pero al mismo tiempo tienes que ajustarte a ciertas cosas, ¿no? Como que seguir ciertos guidelines, por decirlo así, es como otra ejemplo personal, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en YouTube, yo hablo de lo que yo quiera, yo digo lo que yo quiera, más eso no significa que sea bienvenido, ¿cierto? O que sea apoyado. Y de cierta forma, y no me voy aquí a ponerme a quejar ni nada, pero pues hay ciertas limitaciones que vienen con la libertad. Es muy curioso, es muy curioso. Es raro, pero créanme chicos que con libertad viene responsabilidad y esa es la energía de Saturno en Acuario. Es como que, sí, ¿quieres ser libre? Ok, ten libertad, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, como que te cuesta eso, ya sea con tu tiempo, con tu dinero, uh, con tu esencia, tu espíritu, pero de algún lado se va a pagar por esa libertad, ¿cierto? Entonces, es una energía bien compleja y muy terrenal, porque, o sea, y esto puede sonar así como que, uy, wow, o sea, que nada optimista, pero sí siento que todos somos esclavos de algo, ¿no? Y la idea es como que, o al menos estamos aquí tratando o liberándonos, pero es como cuando... como cuando compraban a los esclavos, ¿no? Algo así, ¿cierto? Que tenías, o el esclavo se compraba a sí mismo, ¿no? De alguna forma trabajaba y trabajaba y trabajaba y compraba su libertad, ¿cierto? Entonces como una sensación así de que hasta para ser libre hay que pagar. Y algo que me pareció muy curioso de lo que estábamos viendo de Johnny Depp, algo de lo que él dijo, que es muy curioso porque habían hablado de que, ay, que él tenía una isla y bueno, él tiene una isla en las Bahamas, yo no sabía, pero aquí me enteré, que él, he owns it, ¿cierto? Es su isla en las Bahamas, entonces, bueno, ellos van allá de vez en cuando a hacer sus vacaciones, invitan a Raimundo y todo el mundo, bueno, súper chévere. Y yo decía, wow, o sea, imagínate, este man tiene una isla, o sea, qué locura, como así. Ok, ahora voy y veo, y pues con razón tiene una isla, ¿no? Escuchando su testimonio cuando hablaba de que pues que él no puede salir y, o sea, tú ves a Johnny Depp en la calle y de una vez vas a decir, Johnny Depp, al menos yo lo haría, un autógrafo, una foto, tal cosa. Entonces, en parte, sí
todo este dinero al fin y al cabo, porque sí, tiene mucho dinero para poder comprarse una isla, ¿cierto? Pero es que lo necesita para poder encontrar tranquilidad, poder encontrar privacidad, Entonces, en parte, sí, toda esa fama, todo eso tiene un precio y es un precio muy alto, el precio de su privacidad. Y es como que, bueno, para poder disfrutar de sus vacaciones, sí o sí, pues tiene que comprarse una isla donde sea de él y nadie más esté allá, porque si no, pues lo van a ver. Y pues en el caso de él, siendo pues una figura mundial, global, ¿no? Porque, o sea, yo creo que en todos los países han visto una película de Johnny Depp, ¿cierto? O sea, ya Edward Scissorhands o Chocolate o no sé, pero sí o sí has visto a Johnny Depp o a estos actores de Hollywood, sobre todo pues de décadas pasadas, cuando era así, ¿no? Cuando la fama estaba en Hollywood. Ahora es diferente, ahora la fama está como por todo lado, ¿no? O sea, puede ser famoso en YouTube, puede ser famoso en Twitch, puede ser famoso en Instagram, más no necesariamente significa que vas a ser famoso en TikTok, ¿cierto? ¿Cuántos TikTokers que son famosísimos en TikTok? Y uno es como que, ¿qué? ¿Quién eres? Entonces, no sé, en parte me da... Y es curioso porque Johnny Depp tiene a Saturno en Acuario. Entonces, lo que me da algo de esperanza, porque yo también tengo a Saturno en Acuario y digo como que, ¿será que va a ser multimillonaria también? ¿Será que va a alcanzar a ser esa estrella famosa de cine o cantante? De pronto, no sé, ahí está mi Saturno en Acuario. Pero bueno, básicamente me pareció curioso ese detalle, al menos esa observación de que todo ese dinero al fin y al cabo pues se necesita, ¿no? O sea, nosotros como personas normales de común y corriente, ¿cierto? Que no somos famosos, todavía, no. Nos podemos dar ese lujo, ¿cierto? Nos podemos dar ese lujo de salir sin maquillaje, salir despeinados o salir a cualquier lugar y eres una persona más y ya, como que that's it, pero si no, si eres una persona súper reconocida, o sea, ir a un restaurante, él decía, o sea, es que era toda una estrategia ir a un restaurante, ir al cine, ¿cierto? Como que, wow, irse de vacaciones, o sea, pues con razón necesitas una isla privada, con razón necesitas un teatro en tu casa, ¿no? O sea, a veces, pues no a veces, pero siento que estas celebridades pues también viven muy, muy aislados, ¿no? O sea, como que... no sé, mi cabello está súper raro hoy, no sé. Anyway, viven demasiado aislados y creo que, bueno, eso también, pues, eh, uno desde afuera, uno creería, no, eso es lo que uno quiere, que hay de qué quejarse. Y realmente Johnny Depp dijo que él no tenía nada que quejarse, o sea, realmente no se puede quejar del estilo de vida que tiene, del camino que se le ha abierto y que él ha llevado a cabo en su carrera. Pero bueno, sí, sí viene con sus cuentas duras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir aquí. Tenemos, me fui, me fui con Saturno, pero bueno, hoy es el día, I guess Saturno hoy quiere hacerse mucho más presente. Diría yo que, bueno, es que ha estado súper exacta, o sea, aparte de que hoy entra el sol, de que esta noche entra el sol al signo de Tauro, pues realmente no es que haya así un montón de cosas sucediendo aparte. Bueno, ya estamos viendo las sorpresas que nos trae este sextil de Venus en Urano. Y bueno, si no has visto tu horóscopo de la semana, te invito a que lo veas. Ayer se los grabé. Está largo, pareciera que fueran 4 horas, pero no, son solamente 2. Puedes adelantar, ahí te dejé los timestamps. Parece mucho porque, bueno, después de terminar los horóscopos me fue a escuchar el trial de Johnny Depp y obviamente pues se los compartí, lo miré con ustedes, chicos. Pero bueno, si quieres ver tu horóscopo de la semana, te invito a que lo veas. Es el live stream de ayer, horóscopo de la semana del 18 al 24, si no estoy mal, o todavía no estamos ahí. Sí, sí, 18 al 24. Wow, he estado tanto tiempo aquí que ya es como que... Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
Am, bueno, ese sextil de Venus con Urano, que es bastante sorpresivo, y yo creo que son sorpresas placenteras, chicos, realmente sí siento que vienen, son sorpresas placenteras, de pronto un poco extrañas y muy rápidas, pero cosas chéveres. ¿Por qué? Porque pues Venus está exaltado en Piscis, aparte en Piscis tenemos la conjunción entre Júpiter y Neptuno, que bueno, digamos que ya Júpiter se movió un gradito, pero igual sigue activo. Obviamente la semana pasada fue la mejor semana, yo creo que del año hasta el momento. Y es muy curioso porque de verdad que una vez entró Marte al signo de Piscis, cambió hasta el clima, chicos. O sea, la semana en que estuvimos solamente a Venus, a Neptuno y a Júpiter en Piscis, que fue una semanita, chicos, o sea, el clima estuvo genial, salió el sol, mejor dicho, parecía que ya estuviéramos en verano por un momento. Apenas entró Marte, comenzaron unos vientos que todavía están en unas ráfagas de viento increíbles, comenzó a llover, o sea, yo dije, sí, Marte vino a... No quisiera decir que dañó la fiesta, pero digamos que no lo invitaron a Marte. Entonces, como no lo invitaron, pues Marte se puso bravo y dijo, ¿por qué no me invitaron? Pero bueno, ahí tiene que suceder, ¿no? Sí o sí, pues cada planeta tiene que pasar por cada signo. Y bueno, ¿qué más podemos hablar? Bueno, vamos a adelantar un día para ver ya al sol en el signo de Tauro oficialmente, sucede mañana. Entonces, bueno, qué podría yo más decir de Tauro? Si tienen alguna pregunta, chicos, déjenme saber. No sé si quiero sacar una cartica, si de pronto alguien quiere que le saque una cartica o si quieren darme algunos datos, pues aprovechen, chicos. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar de Tauro? Tauro es un signo de tierra, es un signo de modalidad fija, y como ya les dije, hace que Tauro sea muy lento, pero que también sea muy reliable, ¿cierto? Algo que tiene Tauro y es que trabaja muy duro porque tiene mucha estamina, es como que tiene energía. No es que Tauro no tenga energía, eso es mentira. Tauro sí tiene energía. Lo que pasa es que Tauro la como que la cuida, porque Tauro sabe que esta vida es un maratón. Tauro sabe que esta vida no es una carrera, sino que es un maratón. Tauro sabe que hay que empezar las cosas, primero que todo, organizadamente, seriamente, terrenalmente, y que hay que ir paso por paso, paso a paso. Claro está, si tienes digamos que Tauro te caiga en la casa 6, que es una casa bastante problemática, o en la casa 12, bueno, ahí va a ser que de pronto tus problemas duren mucho, ¿cierto? Y sobre todo en la casa 6, que es la casa de la salud o algo así. Si de pronto tienes un planeta maléfico ahí o si está mal aspectado, algo así, puede ser que am, du- como que dure más el dolor, ¿cierto? Como que dure más la crisis, dure más algo, como que se sienta como si no salieras de algo, ¿cierto? Porque Tauro a veces tiende a quedarse estancado, ¿cierto? Que no moverse, pero no es que no se mueva, solo es que se mueve muy, muy despacito y a veces no es lo suficiente para salir de una crisis lo suficientemente rápido. Algo que tiene Tauro y es que es un signo muy apegado y sobre todo a la materia, ¿cierto? Entonces, como esta no es una temporada de Tauro normal, chicos, tenemos a los nodos lunares ahí, lo que significa que vamos a tener eclipses, que ya estamos en la zona de eclipses, ya estamos ahí, y el primer eclipse se nos viene este próximo 30 de abril y el segundo viene 2 semanas después. Entonces, sí o sí vamos a tener que dejar ir de algo, ¿cierto? Pero también vamos a obtener algo, porque la energía de los eclipses es así, es como que tienes que dejar ir de algo para obtener algo, porque no, de que puedes encontrar como ese medio, ese sweet middle, pero va a ser, diría yo que no es sostenible, ¿cierto? Como que, porque los nodos lunares lo que hacen es activar algo de una manera muy rápida y muy evidente y después
siguen, ¿cierto? Ellos siguen su camino para el otro lado. Pero una vez hacen ese cambio, una vez sucede ese cambio en nuestras vidas, no diría que para siempre, pero con Tauro, con Tauro envuelto, sí puede ser muy duradero, ¿cierto? Muy, muy duradero. Entonces, súper pendientes, chicos, dónde está su Tauro, en qué casa, en qué ejes está sucediendo. No, en qué ejes tienes a Tauro y a Escorpión, ¿cierto? Porque siempre Tauro y Escorpión van a estar uno opuesto al otro directamente, como lo ven aquí, ¿cierto? Siempre Tauro va a estar justamente opuesto a Escorpión, así como Sagitario siempre va a estar opuesto a Géminis, ¿cierto? Entonces, estos se le llaman ejes, ¿cierto? Porque es como la manera natural del zodiaco, ¿cierto? Entonces se le llaman ejes. Entonces todos vamos a tener el eje de Tauro y Escorpión en una de nuestras casas. Yo personalmente tengo a Tauro en la casa 8 y a Escorpión en la casa 2, ¿cierto? Entonces es como invertido aquí, ¿cierto? Pero bueno, digo eso porque donde sea que caiga Tauro en tu casa, en que la casa que caiga, ahí vas a tener que dejar ir de algo, ¿cierto? Pero va a ser difícil porque Tauro es apegado, así mismo como lo es Escorpión. La cosa es que Tauro se apega a las cosas materiales, mientras que Escorpión se apega a las emociones y a las relaciones, ser como a algo más energético. Entonces, bueno, el tránsito del nodo norte por el signo de Tauro, pues va a hacer que queramos obtener algo sí o sí, porque, bueno, los nodos y sobre todo el nodo norte tiene que ver con el deseo, ¿cierto? Yo lo llamo el inescrupuloso, la verdad, al nodo norte, porque a veces lo que sucede con el nodo norte es que como que abre una puerta energética que es bastante tentadora, que puede hacer que las cosas se aceleren, que se acelere un cambio o algo en nuestras vidas, que como digo, no necesariamente es para mal. La clave con el nodo norte es no forzar lo que sea que pase en eso, lo que sea donde sea que esté tu nodo norte, no forzarlo, porque sí o sí va a suceder, sí o sí vas a atraer eso a tu vida, porque es como que el portal se abre por ahí y te da eso que tú deseas. La cosa es que el nodo norte como que usualmente lo que va a hacer es que nos va a impulsar a que cojamos un atajo, por decirlo así, que nos vayamos por un camino más rápido, más fácil. Y ahí es donde nuestra alma queda atrapada, por decirlo así, porque bueno, la luna representa el alma, los nodos lunares pues son la entrada del alma, por decirlo así, así lo describen en algunos textos. Dicen que el alma de nosotros, que es nuestra esencia terrenal, por decirlo así, la memoria que tenemos de nuestras vidas, bueno, puede que no sean terrenales, pero sí es la memoria de nuestras experiencias, como que se une a la vibración del planeta Tierra a través de los nodos lunares y, bueno, sobre todo el nodo norte, porque, bueno, esa es la entrada, y sale por el nodo sur, ¿cierto? Entonces, cuando nos dejamos llevar por la tentación del nodo norte, lo que sucede es que sí, podemos agarrar ese atajo y se va a sentir al principio muy real, pero eventualmente, como digo, yo lo llamo al nodo norte el gran estafador, porque te va a hacer creer que estás yendo en esa trayectoria, que te está yendo bien, que estás haciendo lo que tú quieres, que estás obteniendo lo que tú deseas, pero después de un momento a otro y sobre todo cuando se viene el próximo eclipse, ¿cierto? Ahí es donde las cosas cambian totalmente y ya como que se cierra ese portal y es como que pareciera que sí sucedió algo porque sí cambiaron las cosas, las circunstancias, sí se manifestó una situación que cambió las cosas, pero como digo, depende de nuestro karma si las cosas perduran y cambian para bien o si se desaparecen de la nada y ya como que uno vuelve, pero no ni siquiera al principio, sino vuelve a quedarse atrapado dentro del karma, ¿cierto? Entonces, interesante porque esto ya es entrando a lo que es el karma y el dharma, que digamos que yo no es que sea la más experta, pero pues nadie, eso es lo que no queremos, chicos. Lo que no queremos es caer en la rueda del karma y quedar atrapados ahí otra vez, porque
es a big no, ¿cierto? No. Y es muy curioso porque aquí con esta cuadratura de Saturno y los nodos lunares, pues sí está esa imposición de o vuelves, ¿cierto? Como que le dice a uno, o vuelves a tu programación o no, ¿cierto? Y es como que es very defiant esta cuadratura T, me parece que es como como de muy imponente, pero al mismo tiempo es como define, es como que, uff, o sea, estás fuera o estás adentro o estás fuera, como que así. Y bueno, el caso. Me parece curioso eso estar adentro de estar afuera, porque literalmente en este momento todos los planetas están a mano izquierda de los nodos lunares, lo que de cierta forma significa que están como adentro. Y es como que el que se va a salir por aquí va a ser Mercurio esta semana, que bueno, el fin de semana va a entrar en conjunción aquí con el nodo norte y bueno, siento que va a aliviar algo, como que, no sé, va a aliviar algo en nuestra mente, va a ayudar a que como que salgamos de esta cajita, porque es que estamos en una caja, chicos, increíble, que tenemos que romper sí o sí, ¿no? Cada uno de nosotros. Pero bueno, qué curioso que Saturno como que se volvió a meter, se volvió a meter aquí en lo que es la conversación bueno, se volvió a meter porque en este momento pues está súper activo y todo esto hace parte de la energía de eclipses, entonces sí veo mucho miedo, o sea, como dicen por ahí, como que no panda el cúnico, pero es como que quiere, ¿cierto? Como que el cúnico quiere pandir, el miedo quiere reinar sobre nosotros once again, ¿cierto? Como que está esa tentación de regresar al pasado, de regresar al miedo, ya sea porque nosotros queremos, ¿cierto? Porque lastimosamente algunos de nosotros estamos adictos al miedo, ¿cierto? Es como que no sabemos qué es la vida sin miedo. Um, pero también puede ser algo externo, ¿cierto? Porque es acuario, entonces puede ser en general pues una sensación de regresar al pasado una y otra vez que está en nuestras manos si queremos o no, ¿cierto? Si queremos aceptarlo o no, porque los astros nos dan energía, más no nos dirigen, ¿cierto? Entonces, um, básicamente, todo esto está ligado a la energía de los eclipses, que va a estar súper intensa, ¿cierto? Ya estamos en zona, entonces no se me haría raro que ya comencemos a ver ciertas cosas raras, ¿cierto? Y cuando raro me refiero como algo que sucede con los eclipses es que las personas como que actúan diferente, como decía aquí Johnny Depp, como que la revelación, ¿cierto? Como que las personas se revelan por lo que son, porque de cierta forma los nodos como que hacen eso, como que te ponen la tentación tan enfrente tuyo que es como que tú sí o sí vas a mostrar lo que verdaderamente deseas, ¿cierto? Es como si, no sé, te gusta el dinero, ¿cierto? Te encanta el dinero y harías lo que fuera por el dinero y un día te ofrecen, ay, mira, ¿qué tal si, no sé, haces un video 3X y te pagamos tanto? Es como que si tú estás dispuesto a hacerlo y si el deseo es más grande que tu moralidad, si es que tú no, si es que sientes que eso no es moral, porque bueno, hay personas que no lo ven como algo malo, entonces pues eso ya es de ellos, ¿cierto? Pero si eres una persona que de pronto no lo ve como algo necesariamente bueno, pero dice, ok, let's do it, porque ahí está la oportunidad, como que se revela parte de nosotros, ¿no? Se revela, en ese caso es la moralidad, de pronto no te parece mal, pero dices que sí es mal, porque es lo normal, ¿cierto? Pero una vez está la tentación ahí, dices, ¿sabes qué? No me importa, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero sí los eclipses como que hacen eso, ¿no? Porque son tan evidentes que las personas actuamos desde esos eclipses, nos ponen en movimiento de cierta forma, entonces es como que revela partes de nuestra personalidad, partes de nuestro karma, partes de nuestras virtudes cuando hay eclipses. Entonces, bueno, digo todo esto para que no se te haga raro si es que de pronto, no sé, durante este próximo mes de lo que es la temporada Tauro,
ves las personas actuando diferente, ¿cierto? De pronto no vas a entender las motivaciones o de pronto pueden ser cambios muy abruptos, muy de la nada, que pueden parecer de la nada, o simplemente actuando erráticamente también puede ser, eso pueden hacer los eclipses, hacer no hacer que actuemos, pero si no estamos conscientes, pues sí podemos actuar muy erráticamente, traen como de cierta forma inconsciencia, porque bueno, eso son lo que son los eclipses, ¿no? Como que tapan la conciencia, tapan al sol o tapan la luna, pero como que de cierta forma, por un momento, como que hacen que la luz no sea proyectada de la manera usual, ¿cierto? Am, de hecho representan sombra, ¿no? O sea, por ahí tengo un live stream en el cual explicamos muy a profundidad lo que es Rahu en Ketu, el nodo norte y el nodo sur, en cuanto a la perspectiva astronómica. Entonces, bueno, si lo ves por ahí, eh, si me acuerdo lo pongo en la descripción porque la verdad es que se me olvida a veces. Pero básicamente los eclipses son como una sombra, son algo que como que obstruye la visibilidad, obstruye lo que es la realidad y lo que es como natural de cierta forma. Con eso no digo que todos los eclipses sean malos, no necesariamente, porque los eclipses son cosas del destino, ¿cierto? Y como te decía al principio, tienen muchísimo que ver con nuestras virtudes y con nuestro karma, que hemos cultivado en nuestro pasado, que va a hacer que el universo naturalmente nos lleve y nos acerque hasta esas cosas que deseamos verdaderamente. Si somos lo suficientemente fuertes para no dejarnos llevar por la tentación, porque definitivamente tentación, tentación, y sobre todo en Tauro, siendo el signo que rige la materialidad. Entonces sí podemos ver inescrupulosos, eso sí puede ser algo que se manifieste y es como personalidades inescrupulosas de, ok, haría lo que fuera por dinero, porque es que Tauro representa la materia, representa el dinero. Aparte, no es solo eso, chicos, como ven, aquí tenemos a Urano. Eventualmente vamos a tener a Urano en conjunción con el nodo norte. No va a ser este mes, obviamente, pero es ya esa energía está nos está dando ciertas señales, ¿no? Urano tiene que ver con la tecnología, y Tauro tiene que ver con la comida también, entonces sí podremos ver ciertos cambios raros, porque el nodo norte está incluido allí, ciertos cambios extraños, un poco, diría yo, hasta pueden parecer grotescos y no humanos, ¿cierto? En cuanto a la comida, en cuanto al dinero, en cuanto a nuestra materialidad, porque bueno, Urano es raro, el nodo norte también es raro, y raro. Urano es excéntrico, Urano es súper excéntrico, lo cual choca un poco con la tradicionalidad de Tauro, la verdad. Entonces, por eso es como que sale una abominación por ahí, aparte con la compañía del nodo norte, o al menos introducido por el nodo norte, pues sí, sí, suena un poco abominable, como de una abominación. No sé ni siquiera si lo estoy diciendo bien, pero sí puede ser algo como un poco asustador y bueno, sobre todo cuando viene la tecnología. No digo que vaya a ser ahora, pero siento que este mes vamos a empezar a tener como ciertos red flags, como dicen por ahí, ciertas banderitas rojas, alertas que nos dicen como que mira, ten cuidado con la tecnología, ten cuidado, por ejemplo, con la comida que estás consumiendo, es natural o no, ¿cierto? Como que esas preguntas nos podemos empezar a hacerlas para ver si podemos encontrar mejores maneras, ¿cierto? Si podemos encontrar alternativas, porque eventualmente, déjenme ver, no sé cuándo, pero pues pronto, es este año, antes, si no estoy mal, es antes de mitad de año, vamos a tener aquí la conjunción de Urano y el nodo norte, lo cual eso va a ser súper intenso, chicos, y cuando este planeta Urano y el punto de manifestación del nodo norte se dan en conjunción, traen muchos avances tecnológicos, pero también son avances que con el tiempo
revelan su verdadera motivación, ¿cierto? Comienza muy bien, comienza, uy, mira, este avance tecnológico nos va a facilitar la vida, uy, qué chévere, ta, ta. 10 años después, 15 años después, es como que, pero resulta que era totalmente hecho de plástico, ¿cierto? O sea, y lo estamos ingiriendo. De hecho, por ahí escuché algo rarísimo que mm, le sonaba como una buena idea a mí, no sé, pero escuché algo acerca de convertir el plástico, o sea, que hay una tecnología ahora que puede convertir todo el plástico en comida. Ya, eso fue lo que escuché, chicos. O sea, tengo que, fue en un podcast por ahí, o sea, tengo que ver, pero básicamente estaban diciendo que sí, que qué chévere, que se podrían deshacer de toda la basura de la tierra, y yo como que, bueno, o sea, esa idea me gusta, claro que me gustaría deshacerme y encontrar una manera como Tauro, ¿no? No práctica, sino sostenible para deshacernos de la basura y del plástico, que no está haciendo nada. Más no sé si confío en eso de que hagan comida del plástico y que la ingiramos. O sea, ahí yo quedé como que, I don't know, no sé si esa es una solución que yo estaría dispuesta a experimentar, porque Urano es súper experimentador, o sea, le encanta experimentar, y con el nodo norte, o sea, es como que científico loco, se necesita científico loco, ¿no? Como que no, gracias. Entonces, bueno, sí hay unas cositas que yo digo como que, ay, no sé, no sé si esa idea me gusta, pero al principio puede sonar muy appealing, y bueno, eso es lo que creo que vamos a empezar a ver esta temporada de Tauro. Vamos a empezar a ver como esos avances tecnológicos, esas ideas como que sí, mira, esto está chévere, esto podría arreglar muchas cosas, podría hacer que sea más sostenible, puede traer soluciones, y sobre todo, bueno, con la energía aquí de Mercurio, puede traer soluciones, más no necesariamente son, diría yo que son soluciones que todos queramos experimentar, porque yo por mi parte no quiero que experimenten conmigo, no estoy de acuerdo con eso, más algunas personas están abiertas a eso, ¿cierto? Hay que ver. La cosa es que aquí con la energía de Urano de pronto puede haber esa sensación de sí, sí, todos debemos experimentar, ¿cierto? Como que no, ¿cuál es el problema, ¿cierto? Y de pronto puede haber cierto public shame, ¿no? Por como avergonzar, public shaming, como avergonzar en público, ¿no? Algo así como que, ay, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Cierto? Como, por ejemplo, ahora con todas estas ideas, por ejemplo, del transgenerismo, no sé, del veganismo, tantas cosas que hay que a veces uno es como que, o sea, no es que tenga algo en contra de eso, lo que digo es que no, o sea, es algo diferente que no necesariamente es aceptado por todo el mundo, ¿cierto? O sea, como, y entiendo porque algunas personas tienen sus problemas aceptando estas cosas, ¿cierto? Como haciéndolas como algo que ya está ahí, como Saturno que dice, no, esto ya es así, ya entonces no hay pronombres, ¿cierto? Ya no es hombre y mujer, sino ya es esto y lo otro, y gatico y perrito, y ¿cierto? Como que entiendo porque algunas personas pueden ser como que no, o sea, no, es hombre y hay hombre, hay mujer, y bueno, sí, hay personas que son hombres y les gustan los hombres, y hay mujeres que les gustan mujeres, o sea, como que sea estas cosas, pero no, de pronto no llevarlo hasta ese punto en el cual generalizamos todo y decimos, no hay dos géneros, hay infinidad de géneros, porque es que eso es lo que sucede en este caso, ¿no? Es como que no hay géneros, o sea, ya tú puedes ser lo que tú quieras y esto, y ya es como una cuestión que es como que, ok, ¿qué es qué? ¿No? O sea, y hace poco, y ya son 2 veces que veo hombres embarazados en Instagram, ¿cierto? Y yo sé que, okay, ¿what? O sea, yo recuerdo que lo vi en una película de Arnold Schwarzenegger cuando era chiquita, pero como que ahora es real, ¿no? O sea, son hombres teniendo bebés y no sé cómo lo hacen, creo que es porque son mujeres, o sea, son mujeres que se convirtieron en hombre, pero somehow
¿ahora quieren ser madres? Eso es lo que yo no entiendo. Yo digo, si tú quieres tener hijos, pues, ¿por qué no te quieres ver como una mujer? Si eso es, no sé, esa es la naturaleza, ¿cierto? Pero no, ahora es como, no, tú puedes ser hombre, o sea, puedes llamarte hombre y lucir como un hombre, pero si quieres seguir siendo una madre, pues también lo puedes ser, ¿cierto? Entonces es como, para mí ya es como que no sé, llámenme retrógrada, pero ya para mí es como que, ok, ya, this is too much. O sea, que ver un hombre embarazado, o sea, loco. Y de cierta forma siento que esa es la energía un poco aquí de, de Urano. Y siento que en Tauro pues como que ha traído todo eso y ahora se va a intensificar con el nodo norte. Ahora no estoy solo refiriéndome al transgenerismo, ¿cierto? Siento, por ejemplo, con el veganismo es la misma cosa, o sea, como que para ser espiritual es como, no puedes comer carne nunca más, tienes que ser vegano, porque ya ni siquiera puedes ser vegetariano, ya es como que no tienes que ser vegano. Y es como que sí, los veganos están, cierto, están comiendo, algunos, no diría que todos, no sé, pero algunas de estas personas comen unas cosas que saben a carne, pero no son carne, y tú lees de lo que está hecho y o sea, son puros químicos y son cosas que ni sabemos qué son, pero como saben a carne y como, cierto, como se sigue el lifestyle vegano, entonces, cierto, como que, you know? Entonces, también entiendo porque algunas personas pueden ser como que no, a ver, dame un tiempo, vamos a ver qué hay aquí, ¿es esto sostenible o no lo es? ¿Cierto? Así como los hombres embarazados, o sea, ¿es esto sostenible o no? Porque hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Hasta dónde va a llegar como todo ese desorden y que en parte, y perdón, discúlpenme si no quiero ofender, pero ¿de dónde salen? Espero que no lo tomes personal si, si alguien escucha esto, pero ¿de dónde salen todas estas abominaciones, cierto? Todas estas cosas tan extrañas que ya te dejan como que, ok, ya, o sea, el mundo cambió total, o sea, entonces, eso es algo que vamos a empezar a ver los red flags. Eso sí lo siento. Obviamente, pues todavía faltan unos mesecitos para que se encuentre Urano y el nodo norte en conjunción exacta, pero desde mi perspectiva, pues esta temporada de Tauro vamos a empezar a ver un poco de las manifestaciones, de los red flags, entonces estar muy pendientes de esas cosas raras que vemos, ¿no? Ya sea en las personas como comportamientos raros, comportamientos fuera de lugar, o en general, pues que veamos simplemente cosas extrañas y en lo que tiene que ver sobre todo con la tecnología, la alimentación. Ahí está, ahí va a estar bien interesante la cosa, para que tengamos los ojitos bien atentos y nos demos cuenta que lastimosamente a nivel colectivo estas energías se prestan para que surjan cosas raras que van a influenciar en nuestro psychic de una forma muy profunda, pero también que nos pueden cambiar nuestra manera de pensar, ¿cierto? Entonces, am, pues, da desde como una perspectiva así súper siniestra, pues sí se puede prestar para que durante esta temporada de eclipses y la que se viene ya en octubre, pues como que nuestro chip se cambie totalmente, nuestra manera de ver el mundo se cambie totalmente. Como digo, puede ser para bien, pero también puede ser para mal, ¿cierto? Se puede ser para bien de que, digamos, surjamos con nuevas alternativas de comida natural sostenible, ¿cierto? O no sé, pero también puede irse a simplemente, sí, ¿sabes qué? No me importa si mi sándwich está hecho de plástico y fue hecho de plástico en algún momento, fue plástico en algún momento, me lo voy a comer porque pues es lo que es, ¿cierto? Como que, y se acepta y así es, y simplemente es una manera diferente de ver el mundo y es como que, a ver, retrógrado, por favor, bienvenido al nuevo mundo. Y es como que algo se necesita orden, ¿cierto? Se necesita orden en el caos. Yo soy toda muy
apoyo mucho lo que son los cambios, las evoluciones, pero a veces, y por experiencia, lo poco que llevo ya en esta tierra, me he dado cuenta que a veces no todo el cambio es necesariamente bueno, ¿cierto? El cambio hay que navegarlo, hay que saber que es lo único que está asegurado, más no necesariamente significa que tenemos que cambiar con todo y entonces si llegó una nueva moda, entonces vamos a hacer esa nueva moda y entonces si ahora ya, no sé, los hombres quedan embarazados, entonces ya es como, no, pues así es, mira, los hombres quedan embarazados y eso es así y ya. No sé, hay que hacer preguntas, diría yo, no solamente la ciencia, porque la ciencia en este momento está como acogiendo como ese lugar de todopoderoso, que es como que es ciencia, si es ciencia, no lo puedes cuestionar, no, ¿cierto? Como que ciencia es ciencia, si tú no sabes ciencia, entonces por favor no vengas aquí a decir nada porque tú no eres científico. Y es como que no. Se necesita lógica, no necesitamos ser científicos, necesitamos saber sumar 1 más 1 y ya con eso la lógica ya sabemos que si algo no suena bien es porque no es bien y ya, ¿cierto? O al menos para nosotros personalmente, ya para los demás pues es otro cuento. Pero bueno, chicos, wow. Qué jornada tan larga. Creo que esta ha sido la más larga hasta el momento, si no estoy mal. No sé si he llegado a las 5 horas, pero bueno, de verdad que sí, ya lo estoy sintiendo, como que la luz me ha dado mucho en la cabeza. Pero bueno, lo disfruté y bueno, les agradezco un montón por acompañarme, a todos los que vinieron aquí a saludar y a quienes me están escuchando ahorita en este momento. Deseo que hayan disfrutado de todo el drama de Johnny Depp y bueno, que también hayan disfrutado de esta energía, ¿no? Que de pronto no dije las mejores cosas, pero no es para asustarnos, chicos. Como les decía, tiene mucho que ver con nuestro karma. Si hemos sembrado un buen karma, si hemos generado las causas, todo va a salir muy bien y los eclipses nos van a acercar a eso que queremos de una manera muy linda y de eso que tú dices, wow, esto es lo que yo quería, lo que yo soñaba y sucedió y es muchísimo mejor de lo que me pude haber imaginado, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, créeme que sí, pero definitivamente depende mucho de las virtudes que hemos sembrado. Y si es así, wow, súper bien. Si no es así, pues prepárate para el ride porque va a ser bumpy. Ok, chicos, aquí los dejo. Muchísimas gracias por acompañarme. Los quiero un montón y nos vemos mañana. Creo que va a estar tempranito porque, bueno, ya que está ahí Johnny Depp testificando, entonces, pues voy a hacer lo posible para empezar desde temprano. Entonces, bueno, ese va a ser el show de mañana, aprovechando que esta semana no hay un montón de cosas sucediendo, realmente es como que hay un break en la astrología, al menos de aquí hasta el fin de semana. Entonces, igual les voy a traer el app de astrológico, sí o sí, así no haya cambiado mucho, se los voy a mostrar y estaremos aquí conectando, chicos. Nos vemos mañana. Los quiero un montón. Se cuidan. Chao, chao.